not to be born law, not just that. And to be free, sometimes I have to achieve the blissful state of peace for myself is not that. The purpose of my life is to benefit others, numberless sentence. The freedom of numberless sentence means from the oceans of samsara suffering. Oceans of samsara suffering. The general suffering and the particular suffering of the organs. Bring them in the fearless happiness, total cessation of obscuration, completion and realization. Then for that, to do that perfectly without a slight mistake, I must achieve full Buddhahood myself. Then for that, I'm offering the food, tea, so that make food offering. Then think all this, like oceans of nectar, all the food, become oceans of nectar, vast oceans of nectar, numberless. Then you offer, you offer to today. So you can, or that you can offer to His Honor Dharma. So most of you, I'm sure, received teaching from His Honor. So you offer to His Honor Dharma, the Guru. That's all the Dharma Sangha. That's all the scripture, everything of 10 direction. That's everything. So you offer. And because what you offer is nature is infinite bliss, not really emptiness. So that's the main offering as a puja, the Guru puja. Puja means the praising the Guru. So that's the main thing. That's one thing to think about. The main thing. Then offer that and generated infinite bliss, not all the emptiness. That's not Sudra practice, but that thinking that way is the highest Tantra practice. But some of you have received highest Tantra initiation, maybe. So so that's okay. So I have the transcendental wisdom, inseparability of method wisdom, and that's in general. Okay. миний төрлийн амгалан зорилго бол амгалангийн утга зөвхөн одоо өөрөө жаргалтай байх биш юм аа. Өөрөө жаргалтай байх бол миний энэ төрлийн зорилго биш юм. Гэрчлэн сайн төрлийн амгалан одоо сайн төрлийн жаргалыг олё гэдэг ч гэсэн миний энэ төрлийн зорилго биш ээ. Гэрчлэн нирваны хотод төрж асламын далайгаас хавцээ гэдэг ч гэсэн энэ төрлийн зорилго байхгүй юм аа. Харин тэгэхээр миний энэ амьдралын зорилго юу байх ёстой вэ гэхээр 6 төрлийн хамаг амьтныг зовлонгоос хавцуулж Бурхны хотод хүргэх. Түүний тулд би бурхан болёо гэж бодох бол миний энэ төрлийн энэ амьдралын маань зорилго байх ёстой юм аа гэж. Үүнээс одоо өөр зорилгоор амьдрах юм бол тэр ном болох вэ гэж. Тэгэхээр дорд 6 төрлийн хамаг амьтныг зөвхөн нэг дорд муу зайны зовлонгоос аврах биш. Бүхий л одоо хамаг зовлон бүхнээс аврах бол авраад тэгээд гэр бүхнээс хавцсан эрдэм бүхнийг төгсгсөн Бурхны хотод хүргэх нь одоо миний энэ төрлийн зорилго юм аа гэсэн ийм миний тулд би амьдарч байна. Тэгээд энэ эдийн ундаага өргөх юм шүү гэж тэ апранс хараа болоогүй юм. Тэгэхээр өргөөд тэгээд энэ эдийн ундаага би бүхий л одоо
сайхан ашааны далаа байна гэж бодоод энэ далай би дээрхий нэгэнт далаа огшод бүхий л одоо бурхан ном хуврын 3 оюутны чуулганд 10 зүгийн хамаг бурхад бодстоо нарт бүхэнд энэ ариун шүтээ болгоныг тааллыг бас гэж бодож 도도도 막 라이브나 키워 틀리지 도도즈 예제서 그래 근데 제한테 지질 때 맞춰 대신에 이제 ийм чуулган гэсэн утгатай үг. Тэгэхээр та нэгэн зарим нь санджгүй дээ тарны ёсны ман авсан үзээ гэж тэгвэл одоо багшийн тааллыг босгож байх, хурал хурж байх тийм одоо ам авсан байдаг. Тэгэхээр түүний одоо туун дотор бол юм өөрийнхөө өргөж идэж ууж байгаа болгоно дээжийг нь багштай өргөдөг, багшийнхаа тааллыг босгохын тулд өргөдөг ийм ёс уламжлал бүхэн одоо ялангуяа тарны ман авсан хүмүүс тогтсон байгаа хаа гэж хэлэхэд ийм санаа агуулж энэ гэж юу юм уу юм шүү. Then, due to all the past, present, future married to Kratapa, Trivana married to Kratapa, number descendant, number Buddhas, then the all the students and those who rely on my promise about them, give to me then all of us here, all the people in Mongolia and particularly all the people who come to the center to children dharma, everybody anyone who just come to the center, then all of us here, the stars and all the water, making water bowl. Then including our family members, those who passed away, those who are living, still living, and all of us, then in all the lifetimes, never be separated away from the Dharma Sangha. I was able to make offerings. Then receive blessings of the Dharma Sangha. All the time. Okay.
So then, what is that? That is transformation of mind. Mind became dharma. Also, the mind became dharma. Dharma to become the path. The path, to complete the path without obstacles. That contains the three prayer, contains the whole lambrim, all greater path to enlightenment, to generate with the awesome mind. So whole lambrim, from good person, from good to receive actualized realization, from good person up to enlightenment, up to the Buddhahood. And so it contains everything. One of the blessings of Buddha Masaya. Okay, first man today. Өнгөрсөн одоо ирээдүйн 3 цагт миний болон хамаг амьтан бурхад бодистой нарын хураасан буян бүхний шимээр миний одоо хамаг шавнар болон надад өөрийг даатгсан тэр хүн болгон энд цуглан ирсэн бүгдээрээ Монголын ард түмэн бүгдээ гэрчлэн ялангуяа энэ манай энд их хөлөгний төвд ном үзэхээр ирдэг эсвэл өөр ямарваа бусад шалтгаанаар ирсэн хүн болгон энд цугларсан хүмүүс ялангуяа улсын тахил өргөдөг одоо тахилчин олон бид бүхний бүгдээрийнх нь гэр бүлийнхэн одоо бидэнтэй амьд байгаа хийгээд одоо өнгөрч огцсон тэдгээр хамаатан цадан төрөл төрөсөд маань бүгдээрээ төрөл бүхэндээ дээдийн номоос үл хагацх болтугай. Тэрчлэн 3 эрдэнд үргэлжид өргөл тахиндуу өргөн 3 эрдний адистыг үргэлжид хүртэж байх болтугай. Тэдгээр одоо бид бүгдийн сэтгэл номтой нэгэн болж бүтээ нүр дурах болтугай. Дээдийн номын мөрийг сэтгэлдээ ямарваа саад тутгаргүй бүтээх болтугай. Мөрийн эрдмийг бүтний утгыг олохыг хүртэлх мөрийн эрдэм бүхэн бүтний сэтгэл бүтэх болтугай. 도소가 제자라 단제다 건조 som다나야 아미다지고 조 som보진도 제바다 건조 som제 제라죠 then last one may all of us, as I mentioned before, may all of us then all our wishes be succeed immediately according to Holy Dharma. Nothing became negative karma. So everything succeeds according to Holy Dharma. And none of that then become a cause of enlightenment. So whatever action we do, the spiritual mind from now on, everything becomes only a cause of enlightenment. So that means, you see, a cause of happiness to numberless helpings, numberless hunger, numberless animals, numberless happiness forever. Also, not all temporal happiness, but ultimate happiness, free from samsara. Not only that, but Buddhahood to every sentient being. That's it. Your action becomes not only a cause of your enlightenment, but cause of happiness, cause of enlightenment to every sentient being. To pray there. And then to be able to achieve enlightenment as quick as possible. Then we have, and then us to have meaningful long life, happy as a when you live the good heart, bodhicitta, the pressure toward enlightenment, rooted path to enlightenment, then you see your life is the happiest life, and you are living the life not just for your family, not just your husband, not just your wife, and not just your family. We live in life, numberless helping, numberless hunger, numberless animals, numberless women, numberless asura. We live in life for everyone, insects and the birds, and for everyone, their happiness. We are living the life for their happiness. To free them from suffering. To a meaningful life like this, happy life, meaningful life, long life, healthy body, healthy mind.
Then they could say, able to actualize renunciation, bodhicitta, emptiness in this life. Then possible there's a tantric stage, generation complete stage. However, never ever get a born lower realms and to achieve enlightenment as quick as possible. Okay, so on the basis of correctly following the virtuous French. Okay, and so that's a prayer. Okay. Бүгдийн дурдсанчлан бүгдийг одоо багтаан бид бүгдээр бид бүхний хүсэл бүхэн гагц номын ёсоор бүртгүүлтгай одооноос эхлээд бие хэл сэтгэл ураар үйлдэж байгаа үйл бүхэн нүгэл хилэнцийн бус байгаад гагц зөвхөн гэгэрлийн шалтгаан болох болтугай гэж тэгээд тоошгүй болон там бэрд адгуус хүн асуур тэнгэрийн орны амьтныг зөвхөн нэг зуурдын амгалантай ночруулаад зогсохгүй үрдийн амгалан буюу гэгэрлийн хөдөлгөөнт хүргэх шалтгаан одоо бидний үйл болгон шалтгаан болох болтугай гэж тэгээд амьтан болгоны бидний энэ амьдрал бодийн сэтгэлийг төрүүлээд амьтан болгоны тусыг бүтээхийн шалтгаан болох болтугай тэгээд бүгдээрээ урт удаан настай эрүүл их утга учиртай амьдрах болтугай амар амгалантай амьдрах болтугай гэж амар амгалантай байна гэдэг бол энэ төрөлдөө бодийн сэтгэлийг хэрвээ төрүүлж чадах юм бол амьтны төсөв ихээр бүтээж чадах юм бол энэ амьдрал утга учиртай бөгөөд амар амгалантай байж чаднаа. Тийм учраас тоошгүй 6 төрлийн 5 үеэс алгуус хүн асуур тэнгэр түүний дотроо шавч хорхоо нэг болгоны тусыг бүтээхийн тухайтад амьдрах хэрэгтэй. Зөвхөн нэг өөрийнхөө гэр бүлийн төлөө юм уу зөвхөн өөрийнхөө эхнэр нөхөр хүүхдийн төлөө амьдрах биш бүхий л хамаг амьтны тусын тулд амьдрья гэж амьдрах юм бол энэ одоо утга учиртай амьдрал болж чаднаа. Энэ байдлаар амьдрч чадах болтугай гэж сайдаар залбираа гэж тэгээд дээр нь энэ төрөлдөө магад архун сэтгэл бод сэтгэл бэлэг бэлгүүнийг өтөр түргэн төрүүлээд одоо гэгэрлийн хотод өтөр түргэн болтугай гэж үүнийгээ амьтны тусад үйлдэх болтугай одоо ядаж муу төрөл дахин хязгаарч үлуунаад төрөл болгондоо эрдэм төгссөн буйны садантай уулзраад буйны саднаар одоо намыг хөтлөж амгалангийн хотод болтугай гэж зориулж байгаарай. Буйнаа төлөвлөж байгаарай. Due to all the past, present, future marriage collateral, 3-time marriage collateral by number Buddhas, all this marriage which appear real, we believe as it appear real, we believe it's real, but that's the hallucination. All that is a hallucination. All that is a mirage. There's no water, but it appear water. Like that, like dream. So that there is no such thing. So reality is all this marriage exists in mere name. Exists. I'm not saying it doesn't exist. I'm saying it exists, but exists. How it exists in mere name? Unbelievable, most unbelievable, certainly. So do that meta I, who also appears a real one, believes the real one, but is not there. Exists in mere name, because that. Then achieved Buddhahood, which also appears the real one, believes the real one, but is not there. It exists in mere name. Because it exists in man. It exists, but it exists in man. Then lead all the sentient beings, mother sentient beings, but they appear real one, believe the real one, but the reality is not there. Why? Because it doesn't exist. It's not that. It doesn't it exists because it exists in mere name.
So therefore do not exist from its side. So the mother sentient beings, so they exist in mere name. Then lead to Buddhahood, which appears real and believed real, but it's not there. It exists, but it exists mere name. So bring there Brahma alone, who appear real, believe real, but is not there. And you see, that one is not there, but it is not. But it is because it doesn't exist. Because it doesn't exist. Not that it exists. Exists in name. So like that. Okay. So we do that and finish. Монголын одоо ирээдүйн 3 сард би миний хийгээд хамаг амтэн бурхад бодисдоо нарын хураасан уян бүхний шинээр үнэн мэд үзэгдэх боловч үнэн хэрэг дээр хуурмаг орших энэ нь яг л одоо зэрэглээнд үзэгдэх ус мэд зэрэглээг бид харахад ус байгаа юм шиг харагдах боловч үнэн хэрэг дээр тийм ус байдаггүй. Тэгэхээр бидэнд үнэн оршиж байгаа мэд үзэгдэх боловч үнэн хэрэг дээр хуурмаг оршдог. Энэ нь бол би огт оршихгүй гэж хэлээгүй юм шүү гэж. Юмс яаж оршдог юм бэ гэхээр нэг өгсөн төдийгөр нэг төдийгөр оршдог юм аа гэж. Энэ нь бол асар нарийн хувьтай оршдгоо гэсэн. Тэгэхээр энэ мэтээр орших тэр хамаг юм хот бодсдоо миний 3 цагт хураасан буйны шинээр үнэхээр бүтэж орших мэт үзэгдэх боловч тийхүү бид итгэх боловч нэрийн төрлийн төдийг бүтэж орших өөрийн зүгээс үнэн бүтэж ис орших би өөрөө үнэхээр бүтэж ис орших мэт үзэгдэх боловч нэрийн төрлийн төдий орших бурхны нутагт хүрээд үнэхээр бүтэж орших мэт үзэгдэх боловч гац нэрийн төрлийн төдий орших их болсон хамаг амтныг үнэхээр бүтэж орших мэт боловч нэрийн төрлийн төдий орших бурхны нутагт нэрийн төрлийн төдий орших гац би өөрөө хөтлөх болтугай. Okay, then please enjoy the nectar. So now you offer yourself with the dharma sangha. Next, you offer to yourself with the dharma sangha. Ашаан болоход бүгдээрээ 3 эрдэнд бурхан ном хурагт өгөх гэсэн юм чи одоо өөрсдөө бурхан ном 3 эрдэнд байна гэж бодож идэж болно гэж. Yeah, but not the lesbian practice, but this is a Mahayana practice, spirit tantra. You can, your mind one is with the deity gurus or one, then make offering. That's the most powerful purification. And we're collecting extensive merit, going the quick path to enlightenment. Энэ бол зөвхөн их хөдөлгөөний ном шүү гэж юм тийм ээ. Баг хөлгөнд бол энэ айдлын бяцлагыг хийдгүү маа гэж. Зөвхөн их хөдөлгөөний ном нь өөрийн одоо лам багш эдэн бурхантай нэгэн гэж бодоод тэгээд өөртөө энэ одоо дахил юмыг бүртээс идэх болов асар их буян хураадаг ийм болох юм аа гэж энэ зөвхөн их хөдөлгөөний номонд байдаг бяцлаг шүү. Buses to
That's sweet. That's sweet. They have. Oh, okay. No. So, first I want to say, from my heart, billion, zillion, trillion times to thank for all the staffs here, all the past directors and the present director. What have to recite my name? My name? Yeah. Yangjin. Yangjin. Looks like Yangjin Hamo. So all the staffs, including the custody, cooks, bodyguards, and everyone. They know every single, all the mothers who make the water bowl offerings. So everyone, who I want to thank to everyone, okay? Without the staffs working for the center, then there is no center. Then there is no people. People won't get any. There's no way people to get learn dharma. So they collect learn dharma. Learn dharma. Correct the following words to friends, rooted by enlightenment and renunciation, how the samsara nature of suffering, and then how all the rest send them in suffering stage in the compassion, bodhicitta. Then you see the ultimate truth, the reality, everything, the I, action, object, everything is samsara, nirvana, suffering, happiness, hell, enlightenment, everything is they exist. Everything empty, they exist in mere name. So you see, there's no way to understand, and so no way to free yourself from the lower realm, get a higher birth. No way to free yourself from samsara, to get the everlasting happiness, the belief state of peace to yourself, and no way to achieve enlightenment, to create a cause to achieve enlightenment, to free the Dhamma sentient beings from the oceans of samsara, bring to enlightenment. So you have no opportunity. People who see, there's no center, so then all those people came to the center to learn and to purify the negative karma, and to collect extensive merit every day. So doesn't happen. Without center, that doesn't happen. So that means they create only suffering. Thinking for happiness, but what you do for happiness is not the wrong cause. It's the cause of suffering, but you think it's the cause of happiness, but it's totally wrong. So you do for happiness, but it's wrong, totally wrong. You're supposed to stop suffering, but you always create day and night busy to create suffering. It's like Shantideva mentioned in Bodhicharpadara. 관계, 취지, 조,
심지 상대 마시나 대도 dunga shöntejen tatatame kinaracham. Anyone, if you don't know secrets of the mind, means the motivation, that creates lower realm, that creates higher realm, that creates samsara, that creates, you see, the Lord Nirvana, believe it, you see, that binds yourself to Lord Nirvana, do not allow to achieve enlightenment, then your mind, what creates enlightenment, what benefit yourself to normalize and so you see that's also to your mind. So you don't those sentiments, you don't know secrets of the mind, how everything came from your mind, how all the Lord realm, higher realm, samsara, liberation, enlightenment, Lord Nirvana, the enlightenment. Wow, this came from your mind. So you don't know. So then what happens? What you wish to happen is, what you don't want is suffering. What you wish is to achieve happiness, to destroy the suffering. But, and this is the wish, but because you do not know secrets of the mind, they come from your mind, you do not know. So believe it's coming from outside, only outside, never come from your mind. So then you wander from beginningless birth. You've been wandering samsara, 6 realms, suffering, so 6 realms without beginning, numberless times from beginningless birth. Suffering, one after another. So again, in the future, then without knowing secrets of mind, then you wander without the end of samsara. Continue to suffer. So this is most frightening. First, most frightening, what happened already from beginner's birth. Have gone through the 6 realms suffering, no number. You're going through, but we just don't remember. So mind is so obscure, like foggy. Can't see sun, moon. Can't see no star, nothing. Foggy. Mind is like this. So, I forget even yesterday what I ate, what I talked to people. Even I forget. So many people forget, they don't know, came from mother's womb. Being mother's womb 9 months. Do not remember? Only some people told you, mother's womb, you don't remember. Came from mother's womb. Only a few can remember. Most don't remember. So, at children's time, what you did, you fight, whatever, you don't remember again. You see? So it doesn't mean you didn't do, you didn't remember. Oh, that's the most frightening. So then if you don't realize secrets of mind, this is what I explain, then again we see, if you don't learn dharma, then again samsara, your samsara, each of our samsara is no end. Oh, that's most frightening. So we have to prepare, we have to prepare every day, every hour, every minute, we have to prepare our mind to dharma, practice dharma. For all the happiness, future life, free from samsara, that's a blissful state, peaceful for that. Not only that, for enlightenment, to benefit all scientifics, freedom, bringing that. So they have a dharma practice. We are so fortunate. All the staff working for center. So you work for center means. Actually, the best attitude is to help the sentiments, free the sentiments, to cause happiness, but not just only happiness. No, happiness, future life, so freedom, Lord, then free from samsara, everlasting happiness. Then bring free from Lord Nirvana into enlightenment. Oh, the motivation like that.
That's for your working son. So same thing, the mothers who are working wonderful, same. That's the best motivation. So to have others who are numberless. That includes numberless ants in the universe. Numberless universe, the numberless universe. The numberless human, numberless pet, hell, and that numberless mosquitoes, numberless, you know, can imagine. So this means drink water, working for the center, drink water for everyone. Numberless human, numberless students, numberless. For everyone, there's no one left out. Even one ant, even tiny one ant, there's not even one ant left out. It's for everyone's happiness. So all the staffs working, gardening, or whatever you work doing, job you're doing, that's for every sentiment happening. The water bowl, everything. So when you go outside, birds, cat, dogs, the goats and the insects are all here. So you are putting water ball for everyone's happiness. Numberless happiness, numberless anger, numberless him, numberless spirit, numberless asura, numberless inter. There's nobody is left out. For everyone's happiness, not just temporary. Enlargement, not just free from some enlargement. You understand? So important. How that is important. How that is so important. Can you imagine? So then you dedicate for them. That's the motivation for the beginning. Also you dedicate at the end for them. Wow, for the best present for the sentence, for mother sentence. Huh? But this is what I say. And to say thank you for both. So any question you have, can ask me, maybe I can answer. Okay? Yeah. Юуны өмнө та бүхэнд одоо өөрийн зүрх сэтгэлийн угаас хэдэн 10 100 мянган тэрбум та бүхэн талархаж байгаагаа хэлье гэж энд ирсэн одоо хүрэлцэн ирсэн сэтгэлийн хөдөлгөөд бүх хүмүүс урд өмнө одоо энд ажиллаж байсан төвийн дарга хийжсэн бүх хүмүүс одоогийн дарга байгаа инженер одоо бүгдээр өрчлөн бас энд ирсэн одоо дахид өргөдөг тахилчид бүгдээр одоо хэдэн одоо тэр бүнтэй та өөрийн зүрх сэтгэлийн угаас талархаж байгаа илэрхийлье гэж. Тэгэхээр хэрвээ одоо энэ төвд ажилтан албан хаагч гэж байдаггүй байсан бол төв оршин тогтнож чадахгүй шүү дээ гэж. Хэрвээ төв оршин тогтнож байхгүй юм бол хүмүүс дээдийн номыг хаана очиж сурах вэ гэж. Дээдийн номыг сурахгүй юм бол хүмүүс энэ амьдралын одоо зовлон түмэн чанарыг таньж чадахгүй. Энэ сансар гэдэг чинь одоо ямар одоо зовлонтой юм бэ? Үүнээс би гэхлийн тулд юу хийх ёстой юм бэ гэж сэтгэлдээ бод сэтгэл төрүүлэх, нэгүүлсэнгүү сэтгэл төрүүлэх зүйлд суралцаж чадахгүй шүү дээ. Тэрчлэн бас бэлэг бэлгүүнийг төрүүлэх тийм ээ. Би гэдэг чинь хэрхэн оршдог юм бэ? Юмс гэдэг яаж байдаг юм бэ? Оршиж байдаг юм бэ гэдэг энэ бэлэг бэлгүүнийг таньж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ одоо төв байхгүй бол номыг үзэж чадахгүй, ном үзэж чадахгүй бол өөрөө муу заяанаас хэрхэн хэвлэх вэ? Энэ гаслангийн далаагаас гэтэлж хэрхэн нирваны хотод хүрэх вэ? Хэрхэн бодийн хотод хүрээд одоо дараа нь амтан болгоныг хэрхэн бурхны хотод, бодийн хотод хүрэх вэ гэдгийг яаж сурч мэдэж чадах вэ гэж хаанаас сурч мэдэж чадах юм бэ? Тэрчлэн одоо яаж буян хураах вэ? Яаж нүглээ ариусгах вэ гэдгийг хаанаас сурч мэдэж чадах вэ? Тийм ээ. Энийг одоо төв байснаар боломжтой болж байна шүү дээ гэж. Тэгээд ямар одоо олон тооны хүмүүс, ихэнх хүмүүс бүгдээрээ амгаланг өсдөг ч гэсэн түүнийг амгалангийнхаа шалтгааныг
одоо бүтээж чадахгүй, мэдэхгүй тэгээд зовлонгийн шалтгааныг бүтээгээд байгаа хүмүүс асар олон байна шүү дээ гэж тийм. Тэгэхээр Шантидевагийн алдсан байдаг хамаг юм сэтгэлээс одоо үлднэ гэж сэтгэлийн нууцыг танихгүй л болвол нь одоо жаргал амгалангийн шалтгааныг бүтээж чадахгүй гэж. Тэгэхээр бидний сэтгэлээс муу төрөл үүдэн, бидний сэтгэлээс сайн төрөл үүдэн, бидний сэтгэлээс нирваны хутг үүдэн, бидний сэтгэлээс бодийн хутг үүдэн, бидний бас сэтгэлээс амьтны тусыг бүтээх үүднэ гэж энэ бүхэн бидний сэтгэлээс л үүддэг юм шүү дээ гэж. Тэгэхээр бид нэр жаргалыг хүсэж байгаа хэдий ч тэр жаргалынх нь юу бүтээвэл жаргалтай болдог юм бэ гэдгийг таньж мэдэхгүйгээсээ болоод үргэлж гадна талын юмнаас тийм юм хийчихвэл ингэчвэл надад жаргал ирчихвэл үгээд гадна талаас жаргалыг хайгаад байх юм аа гэж. Ингээд бид одоо эхлэл өгөө цагаас 6 төрөлд эцэс төгсгөлгүй эргэлдээд өдийг хүрээд ирсэн байна тийм ээ. Тэгээд хэрвээ номыг таньж мэдэхгүй юм бол цаашдаа ч гэсэн эцэс төгсгөлгүй ингээд 6 төрлийг ээлжлэн аваад одоо зовоод явах юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бидний сэтгэл одоо асар их одоо манан буданд автцсан байна гэж тийм нарс одгой харагддаггүй тийм мантай ингээд үйл өргөцсөн тийм ажил тэнгэр ажил ийм одоо манан буданд автцсан байх юм бол бид нар өчигдөр юу ийдсэн бэлээ юу ярьсан гэдгээч бид нар сандаггүй үстэй гэж тийм. Тэгээд одоо тэр байтга одоо цаашлаад явах юм бол ихийн хөвлөд байсан цагаас сандаг хүн асар ховор байдаг тийм. Хүүхэд насаа санахгүй нь олонтоо одоо цөөхөн хэдхэн одоо ихийн хөвлөд байсан тэр үе сандаг цөөхөн хэдэн хүнийг дуртахгүй юм бол ихэнх одоо бусдууд бол бүгдээрээ тэрийг сандаггүй гэж тийм. Гэтэл санахгүй байна гэдэг бол байхгүй гэсэн үг биш шүү дээ гэж тийм. Тэгэхээр энэ бүх одоо хэр буртаг манан будаг юугаар ажиллах юм бэ гэхээр номоор л ажиллах юм аа. Дээдийн номоор л ариусгаж ажиллах юм аа гэж. Тэгэхээр энэ номыг өөрийн сэтгэлд бүтээх хэрэгтэй байна. Тиймээс энэ амьдралын гэгшин хорон болгоныг ном болгох хэрэгтэй байна. Үүнээс л бидний дараагийн сайн төрөл нирваны амгалан бодийн хутгтай амгалан жаргалан цаашлаад амьтны одоо тусыг бүтээх энэс л үүдэл шүү дээ. Тийм учраас энд ажиллаж байгаа хүмүүс бүгдээрээ одоо аз завшаантай ийм одоо зүйлтэй учирсан гэж бодохлоор өөрийгөө ямар аз завшаантай юм бэ гэдгээ өргөж санаж байх хэрэгтэй юм аа гэж. Тэгээд үргэлж бусдад туслах ёстой юм шүү гэдгийг бодож байх хэрэгтэй тийм. Амьтан болгоны төлөө өөрийнхөө хийж байгаа ажлыг хийх ёстой юм аа гэдэг. Усан дахид өргөхдөө ч гэсэн өргөж байгаа хүмүүс ч гэсэн яг л мөн адил үргэлж өөрийн хийж байгаа тэр усан дахидлын өргөлөө амьтан бүхний тусад үлдэж байна гэж бодож байх хэрэгтэй. Үлдъя гэж бодох хэрэгтэй юм байна. Энэ бол сэтэл хийж байгаа үеийн сэтэл өдөөлөг болох хэрэгтэй юм аа. Би тоошгүй олон тамийн төрөлтөн, тоошгүй олон бэрдийн төрөлтөн, тоошгүй олон адуусны төрөлтөн, түүн дотор одоо өчүүхэн төлөж шавж хорхоо, нэгийг төлөж шумууж шоргоолж орхихгүй амтан босон болгоно. Тэгээд тоошгүй төлөж би бүгдийн тусыг нь бүтээе ийм сэтгэлээр усан тахлаа өргөх ёстой юм аа гэж. Тэгээд та нар одоо бидний харж байгаа нүдэнд харагддаг амьтад байгаа шүү дээ. Адуусан байгаа шүү дээ. Муу нохоо морь тэмээ гэдэг хань ямаа гэдэг тэр болгоны төлөө ганц их жавталгүй ганц ширхэг шургуулж их үлдээхгүй одоо 6 төрлийн хамаг амьтны тусын тулд би энэ тахлыг өргөж байна гэж бодох ёстой юм. Ажилтан албан хаагчид тэр болгоны тусын ажил албаа гүйцэтгэж байна гэж бодох ёстой юм аа гэж. Тэгээд үүнээс одоо таны зуурдын амгалан цаашлах юм бол одоо гараа хойч төрлийн сайн төрлийн амгалан нирваны амгалан бодийн хутгын амгалан бүхэн үүдэх юм шүү дээ гэж. Энэ болвол таны одоо ажил хөдөлмөрөө хийх дахил өргөлөө тавихын сэтэл байх ёстой. Түүнийхээ дараа одоо зориулгаар энэ бүхнийг бүтэх болтугай гэж зориулах ёстой гэж. Тэгээд энэ бол таны бусдад өгөх хамгийн одоо дээдийн бэлэг энэ байна. Бэлэг болж чаднаа гэж. За тэгээд та бүхнээс асуух зүйл, тодруулах зүйл байна уу гэж.
question. Rinpoche, could you please give your advice regarding working, regarding how it's beneficial to work at the Dharma Center? If it brings happiness to our daily life, could you please explain how serving a Dharma Center, working Dharma Center, can bring happiness into daily life and can benefit people who's working Dharma Center? Like that. Нэмжин асууж байгаа төвд энэ бурхны шний төвд ажиллах яаж одоо тухайн ажиллаж байгаа хүнтэй яаж тустай байх вэ гэж ямар сэтгэлийг агуулж ажиллах юм бол ямар сэтгэлээр ажиллах юм бол ямар одоо санаа сэтгэлийг агуулж байх юм бол илүү тустай байж чадах вэ гэж илүү их буян гаргаж чадах вэ. Yeah, already explained. Already explained. Recently, I spoke to a Kaban monastery in Nepal. Monastery there we started from Himalaya mountain, Laudo. Started from there. The monks started from there. So now there's Nandri, maybe not 400, but nearly that. Then monks maybe a little less. So so I was talking to them. They stops monastery stops nunnery. All the stops nunnery because the abbot Geshe who was a monk from Gabon, went to Sarah, became Geshe, is a Larama Geshe, who was learned, Larama Geshe. So he went to teach, resident teacher in Singapore for many years. So he became the abbot of the Lama Lundu passed away. Lama is his disciple. So he asked me to give talk to the Kaban nunnery stops, all the stops. So quite a lot. So I was saying, without the workers, staffs working for the monastery nunnery, without them, you cannot have no monastery, no house. No house for the monks and nuns to stay without the work. What is the work and how you get food? You don't get food. How they get the education? No monastery, no food, no room. How the people can stay? They can't get education. The teacher can't teach because their place. So let's come with the workers. They all came from the workers. They working very hard. Came from the effort. You can see because they have our nuns have very good education. Our nuns are very good, very famous in India and Nepal. Very famous, very good education, debating, and the Buddhist philosophy, very good education. So how can they get good? They have examination Dhammasala Geshe. So the first Geshe is from Kaban nuns. The very first one, the expert. Then another nun from Kaban. So how, without these workers, without the kindness, how they get education? No education. How people get Dharma education? No way. You see? So very clear. It's the kindness, the education, the kindness to workers, monks and nuns. So I was telling them, so precious, the workers so precious. But here monastery say, these are workers, they do Dharma, they do the debate, put down. I know, I learned this. You see, you get them, you make it, not everybody, but you make that feeling. So it's wrong.
Because you get this education, because they work hard for you. Yeah? So your happiness came from them. Yeah? So, you see, so like that. So very clear, all your education they come from their kindness. Workers, all the different workers. Yeah, I told them. So similarly, yeah, the center. Yeah, so all the workers, director, all the workers. So people, so there's a facility, so able to facilitate all this. So people can get education. The organized teachers, so they think they get education. Teaching, they get education. Oh, by kindness workers. Oh, then through that, they purify their minds, negative thought, cause of suffering. They create cause of happiness, unmistaken. So rest of the world, mistaken. But Shantideva said, what you wish to achieve happiness, to stop suffering, but you don't know secrets of mind, motivation, you don't know, so you do all mistake all time. You do work, also, you see, all cause of suffering. And the cause of happiness, because you do not secrets of mind. You don't know it depends on your mind, you don't know. Oh, what Shantideva said? Oh, you see, so the rest of the world is only more suffering. Oh, you see, they don't dharma, so they don't practice dharma. They don't create unnecessary cause of happiness. They create all the time, busy then, not create cause of suffering. Oh, so they have a world problem. You see, so all the time there's problem. And even you have $1 billion, $1 billion, sky filled with dollars, but dissatisfaction so much. Wealthy people, so much dissatisfaction. More dissatisfaction than beggar. Beggar, you see, every day beg food, not so much worry. You see, not so much problem to solve. What? People are believing in zillion in China. Oh, so much, but so much dissatisfaction, so much unhappiness. So much problem. So you see, you try everything what other people try, there's no happiness. So unhappy. So people are so wealthy, so unhappy inside the relationship. Then on top of the relationship, many business. So like that. So I met many. I know I met many rich people. I know that. So I met singers, actors. So anyway, like that. So. What I'm saying, so same thing at center. The people get education, people get practice the dharma, then able to purify the cause of suffering, collect it from beginning to end. The create cause of happiness, unmistaken cause of happiness. That's very important. Unmistaken cause of happiness. What do you say? Understanding dharma, lamrim. Then you see correct following virtue, friend, dharma, correct dharma. Oh, so much most highest. You see the correct most the marriage with the people walking with the water balls. Yeah, so with Guru, the highest marriage. Most marriage, then more rich people. Then you see one with the renunciation. You create more than sky. Oh, marriage you collect. Then also empty. Then you say you create cause to be free from samsara, achieving nirvana. You create cause enlightenment, and you create cause to be free from samsara. Your action to not bring cause samsara, but emptiness, realize emptiness. So all that.
So without talking tantra, this without talking quick path to enlightenment, tantra, the quickest path, the highest tantra, without talking with the lamri, you so fortunate. No? All this come from the workers, including from director to every staff. Oh, so that you are giving happiness to a sentient being. Yeah? Including yourself, and all the sentient beings. The sentient being beneficial to all the sentient beings. You see? So you give me happiness up to enlargement. This is not just the company, not just business, only short time, 1 few hours happiness, few minutes. Not that. This, you're giving happiness up to enlargement, Buddhahood. You understand? By working in the center. There's different working company, working centers, dharma center, big differences, okay? I can make another noise. Энэ асуултын хариултыг би бараг сая ярьчих шиг боллоо. Одоо түрүүн дурдсан зүйл одоо бараг тэр талаар юм да гэж тэ. Тэгээд одоо энэ хөлөвний уламжлалыг хадгалах сан гэдэг энэ байгууллага анх одоо компаниудаас эхэлсэн юм аа гэж тэ. Компаниудаас буюу тэр лауда балбын лауда нутагт байдаг компаниудаас одоо энэ хэд маань 400 гаруй эмэгтэй санаартантай түүнээс арай цөөхтөр эмэгтэй санаартантай ийм одоо том хийд болжээ гэж. Тэгээд тэр хийдийн хам чойны гівш гэж байдаг, харам гівш, чойны гівш гэж байдаг. За тэгээд энэ урдын хам сан лүндөв одоо намайг таалал болсны дараагаар чойны гівш хийдийн хам болсон. Тэгээд чойны гівшнийг удаа надаас манай энэ эмэгтэй санаартнуудын хийдэд ажилладаг энэ албан хаагчдад нэг яриа хийж өгөөч гэж үссэн байгаа. Нэг ярьж одоо альдаач гэж. Тэгээд би тэр үед дурдж байсан гэж. Хэрвээ одоо энэ төвд юм уу тэр хийд орон газар ажилтдаг хүн байхгүй болуулна. Яаж тэр хийд одоо оршин тогтнох вэ гэж тийм. Ямар ч хүн тэр байшингийн барьж өгөөгүй бол тэр одоо ажилчин хүмүүс байшингийн бариагүй бол тэр одоо хургууд хаана одоо нөө суугаад номоо үзэх байсан юм бэ? Хаана суугаад хоол ундаа идэх байсан юм бэ? Тэгэхээр тэр ажилчид байгаа учраас бид нар байшин барихтай тэр байшин барихтай номоо үзээд ингээд амьдрч чадах болсон байх шүү дээ гэж тийм. Тэгээд компаниудын энэ эмэгтэй хургууд ялангуяа маш их одоо сайн суралцж байгаа, номоо их сайн үзэж байгаа, ном одоо мэтгэлцээ, ном харилцаанд маш их сайн болсон. Тэгээд энэ эмэгтэй хургуудын гівшмаа гэж дамжааг бол анхны гівшмаа дамжааг бол манай компаниудын эмэгтэй хургууд ажиллаа шүү дээ. Сая энэ бол маш том амжилт юм аа. Тэгэхээр энэ компаниудын хургууд маш сайн номоо үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ тэдгээрийн тэр номоо үзэж тэр нөхцөлийн хэн бүрдүүлсэн юм бэ гэхээр ажилчид тэнд ажилласан хүмүүс бүрдүүлсэн байх шүү дээ гэж тийм. Тэгэхээр тэдний ачаар энэ эмэгтэй хургууд номоо үзэх боломжтой болжээ. Тэгэхээр энэ бол одоо асар үнцэнтэй хүмүүс юм аа. Тэр ажилтан албан хаагчид гэдэг болов тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс байхгүйсэн бол одоо энэ хургуудын ном үзэх тийм нөхцөл бүрдэхгүй байлаа шүү дээ. Тэгэхээр хургууд өөрсдөө одоо ийм ч одоо ном атгалцаа хаялцж чаддаг, ийм ч эрдэмтэй энтергээд одоо орчиггүй одоо баярлах бол энэ одоо орон байрыг нь барьж төслийг нь бүрдүүлсэн хүмүүсийн ачим шүү гэж. Тэр хүмүүс бол маш их одоо ачтай хүмүүс байна. Тэр хүмүүсийн одоо бүх нөхцөлийг бүрдүүлж чадсанаар л одоо хургууд номоо үзэх юм боломжтой болсон байна. За төв орон газар бол хүмүүс одоо ирээд Бурхны номонд суралцаад өөрийн хураас нь нүгэл хилтэнцээр ажиллагаад буйныг хураах ийм боломжийг энд ажиллаж байгаа хүмүүс л олгож байна гэсэн үг шүү дээ. Би түрүү Шантидева гэгэний айлтсан сургаалыг одоо хэлсэн жаргалыг хүсэж зовлон эсвэлсвч сэтгэлийн мөн чанарыг танихгүйгаас үргэлжид одоо зовлонгийн шалтгааныг үлднэ гэж одоо хүмүүсийн тухай айлтсан энэ сургаал байдаг тийм. Тэгэхээр энэ бол юу ч хүм жаргалын
жинхэнэ жаргалын шалтгаан нь одоо алдаа мадаггүй шалтгаан юу юм бэ гэдгийг хаанаас хүн таньж мэддэг юм бэ гэхээр номоос таньж мэддэг. Номтой хүн хаана учрах юм бэ гэхээр энэ төв орон газар, хийд орон газар учирнаа. Тэгээд энэ хэдэн сая тэрбум доллартай ч гэсэн үргэлж сэтгэл хандахгүй гуйлгачаас дор сэтгэлтэй байдаг хүмүүс байна шүү дээ гэж тийм. Магадгүй одоо гуйлгачин хүн өдөр болгоно нэг гуйлгуугаад хоолой залгуулад байх юм бол тэр хэдэн сая тэрбум доллартай хүнээс хамаагүй илүү сэтгэл хангалуун явдаг байхаа гэж. Гэтэл сэтгэл хангалуун биш одоо хичнээн одоо эд хөрөнгийг иргэшээчгээд сэтгэл нь хандаггүй тийм одоо алдартай хүмүүс асар олон байна тийм ээ. Дуучин, жүжигчин гэдэг одоо тийм хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгэхээр энэ бүхэн тэр яаж сэтгэлийн амар амгалан болж авдаг юм бэ гэдгийг хаана хүн мэддэг юм бэ? Үзэж харж ойлгож авдаг юм бэ гэхээр номын төв дээр үздэг юм аа гэж тийм ээ. Хилэнцгийг арилгаад жаргалын алдаа өгөх шалтгааныг би яаж бүтээж юм бэ гэдгийг энэ номын төвөөс хүмүүс ойлгож мэддэг юм. Тэгэхээр тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс бол асар ачтай байх нэ. Тэгээд энэ усан дахид өргөж байгаа хүмүүс бол одоо магад гарахуун сэтгэл агуулаад, бод сэтгэл агуулаад, хоосон чанарыг онсон бэлэг одоо таньсан бэлэг бэлгүүн зэргийг ингээд бодоод энэ сэтгэлээр усан дахлаа өргөх юм бол асар их буян хурнаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ төв байгаа учраас одоо ингэж буян хураах боломж байна шүү дээ гэж. За би энд одоо зөвхөн нэг тарины бүрийн тухай ярихгүй зүгээр л одоо энэ одоо магадгүй сэтгэл судрын өргөний талаар ярихад тэр сэтгэлээр ингэж буян хураад юм аа. Тэгэхээр энэ төвд ажилласан хүн болгон дарга захирлаасаа эхлээд бүгдээрээ бол бусдад амгалан өгч байгаа гэсэн үг гэж. Энэ дэлхийн нийтэд улс орондоо амгалан өгч байгаа гэсэн үг. Энэ төв байна гэдэг ямар одоо бизнес компани бусдад нэг төр зүрийн жаргал өгдөг бусад ажлаас ямар их ялгаатай байх вэ гэж тийм би одоо энэний ялгааг та нарт хэлхийн тулд янз бүрийн авиа гаргаж шүү гэдэг маш их ялгаатай юм шүү гэж. I repeat once more to make clear. It is very good. My suggestion, whether you have taken teachings from previous teachers or from me or not, the steps. So must read Lama Tsongkhapa Chemo is difficult. You have to learn from teacher, but maybe something more simple one. Must read whatever work you're doing every day. Must read. That's so important to learn. Things like open the eye. It's like otherwise, you don't know dharma. Then it's like this. Like this, I told this, I don't know, was a good talk, Dakang or some Dakang. I mentioned that during the talk, published. So they say like this. You see, if you don't know Dharma, it's like this. Exactly same. You see something? Totally wrong. You don't know what you're seeing, hallucinate. So you see, if you know Dharma, it's like different eye. You see what is the reality. Oh, so it's like open eye to see the whole truth comes in truth, comes to the ultimate truth. True truth. Kundra Dhamma to non-Dhamma. Whole existence comes in truth. Then whole path to enlighten mental wisdom. You see, then what do you achieve? Buddha's holy body, holy mind, Rupakaya Dhammaka, what do you achieve? Then you can do perfect work towards certain things. So if you've done Dharma, you don't know all these things. It's like this. It's like walking, like this. You've done Dharma. So whatever you're doing must liberation permit translate to Mongolian language. The other languages easier to translate language. Must read. Oh,
but I'm not Dharma practitioner, or I don't have this wrong from me. These are the only people who meditate rule. That's wrong. That's completely wrong. You want to stay like this? Do you want to stay like this? Is it blind like this? That's different. You want to stay. That's up to your choice. But how can you enjoy life blind? If your eyes blind, how you can enjoy life? So this is more blind. This is nothing. More blind is not practicing Dharma. Oh, that is so dangerous. Oh, we've been suffering from beginning to the birth. Not this, from beginning to the birth, we suffer. Again, we suffer endless samsara. Can you imagine? That's more scary. We don't know what will happen after death. What is going to happen to you? No idea. You understand? Just the death can happen anytime. Anytime. You can't sign. I will die tomorrow. I want to die this year. You can't sign. Anytime. Next second. Next minute. So where the consciousness will go, Lord, there's not three, there's only two. Lord, about suffering, the bad transforming, Lord, and the happy transforming, hiding. It's only two. There's no third, there's no three. So that when the mind, which karma, and because karma, positive karma, which karma you do more, and stronger. That went that. So I mean, can't say everybody, but many of us, like me, you see? So, very difficult. When death comes, time gone. Your opportunity to practice Dharma, human, just about one time, gone, finished. Then it's a Lord. Therefore, you suffer. So we don't know. So much Dharma, okay? So that's why I became a monk nun, is for that reason, for that purpose, to save you, protect you. So to go to nirvana, cessation of some ocean suffering, samsara, not that enlightenment of sentient being. So that's the monk nun's principle of that. So anyway, what I want to say, so with the renunciation, so read Lamrim, any workers must read, because you learn, you can read Mongolian language, so you can read, so you learn, you open the eye, not like this, not like panda. So the renunciation, all your action, eating, walking, sitting, sleeping, doing job, everything become cause of liberation from samsara. You see? With the renunciation. First, liberation from lower realm, higher birth. The dendroten, brought up the happy transmigrating, brought up the happy first. Second, free from samsara and it's in nirvana, slowly sad. Because you are eating, walking, sitting, sleeping, doing job, everything will cause that. Now, next bodhicitta, based on great combat to all sentient beings. Why? Then whatever you do, walking, sitting, sleeping, doing jobs, everything, become cause of enlightenment. Not only for you, become cause of happiness. Ultimately, happiness feels the enlightenment to all the sentient beings. You understand? With the bodhicitta. Okay, all of this. So then the emptiness,
eating, walking, sitting, sleeping, everything do not become cause of samsara, become remedy to the samsara. Because it's done with the understanding emptiness only. So become remedy to the samsara. Doesn't become cause of samsara, remedy to samsara. It becomes remedy to cut the root of samsara, the ignorance. The great holy, like king of delusions, the ignorance, holding the I as if a real, holding that real, which is not there. Could not find from the tip of the head down to the toes, nowhere you can find, nowhere in the world you can find. Oh, but believing, so that's real inside, but you can't find. If you check, no. From head down to feet, no. But you see, if you believe that, then get angry, attachment, all the delusion rises. The young boy Jidishu also, 84,000 delusions. Oh, and the root, they say, ignorance, then the 3%, then the six root delusions, and then more 22nd delusion. So, all like that. Then you see, wait, I just realized, not that. Oh, then if you have power, you kill million people. You kill, put gas, kill, like Hitler did, you see. They in the trend. Well, so many happened in the world. One person with power, killed many million people. Oh, then you do it. Then you suffer for eons. Next time, Kandola said, Kandola not come here. She said, Mao Zedong, who destroyed the teachings in Tibet, monastery lamas, killed men. Mao Zedong, he's going to be born 7 lifetimes like this powerful human being, but then he will go to hell realm. Oh, amazing eons. Only because Hadula said that. 7 times he was going to be powerful people. Still he's before karma to burn human beings, you see, powerful. So 7 lifetimes. Then he would hell realm. Oh, like that. You understand? So, but you see, so like this. So this I gave you now. Oh, so but the conclusion. Oh, correctly following words of friend. Fulfilling Guru's wishes, Guru's advice. Service to the Guru. Oh, then even making glass water or putting shoes or glass water or whatever, even candy or biscuit to offering good, you become closer to enlightenment. It purifies, it is the most powerful purification. Your obscuration collection from beginning, but most powerful. Then you collect has the merit. You become closer to enlightenment each time. Oh, so that's another one. However, I include, even though I explain to Buddha, but with Guru Rinpoche, like that. Oh, like that. So that's another, you see, like that. So like that. So to read Lamrim, anybody who's working, whatever work you do, must read, must get the book, read, learn, open your eye. Then you achieve all the happiness after enlightenment, okay? So that's one. Then you give happiness to all the sentient beings. That's all. Finish. Finito. Ном үзэх хэрэгтэй байна гэж. Эхний номыг
Тэгээд Борзонхоо гэгэний зохиосон экламрамыг уншдаггүй маа гэхэд экламрамыг ойлгож ухаахын тулд заавал багшаа хөтлүүлэх хэрэгтэй байдаг гэж. Гэхдээ бусад ямар бодмөрийн зэргийн номууд биш үү дээ. Тэгэхээр ямар ч ажил хийдэг байсан гэсэн хамаагүй энэ бодмөрийн зэргийг унших хэрэгтэй байна гэж. Тэгээд энэ номыг уншсанаар бидний нүд нэгддэг юм аа гэж. Ном мэдэхгүй хүн бол нүдээ таглаад яваад байгаа адилхан шүү дээ. Нүд нь таглагдчихаар тэгээд яваад байх юм бол таглаатай байвал бид нар юм болгоныг л эндүрч харна шүү дээ гэж тийм. Юм болгоныг байгаагаас нь өөрөөр хараад байна. Тэгээд ном үзэх юм бол нүд нэгддэг юм аа гэж. Үннийг таних юм аа. Юм сэрхэн оршдог юм бэ гэдгийг таньж мэддэг юм аа. Ингээд бэлэг бэлгүүн аргыг хослуулснаар явандаа бол номын хийгээд бурхны номын болоод дүрслэгшин болох ингээд амьтны тусыг бүтээх болдго юм аа гэж байна. Тийм учраас Ламбрим номыг бодмөрийн зэрэг номыг унших хэрэгтэй. Тэгээд өөртөө би номын хүн биш ээ. Би сүшиг бишрэлтэй. Би ном үзэх шаардлагагүй. Би тэгж бодож болохгүй гэж. Та хараагүй сохор яваад баймаар байна уу? Тэгээ энэ чигээрээ л юмыг байгаагаар нь харж чадахгүй ингээд нүдээ таглчихсан юм шиг ингээд яваад баймаар байна уу? Тэрийг өөрөө сонгож үзээд хэрвээ нүдээ нэмэр байх юм бол ном үзээрэй, ном уншаарай гэж. Ямар ч ажил хийдэг байсан хамаагүй та нар монголоор зөндөө олон ном байна шүү дээ. Тийм учраас өөрийнхөө хэлээр энэ номыг унших боломжтой болсон байна. Тэгэхээр ном уншаарай гэж. Ном үзээгүй хүн сохор хүнээс дор сохор юм шүү гэж. Юу ч юмыг байгаагаар нь харж чадахгүй. Тэгэхээр бид нар сохор яваад байх юм бол эхлэл өнгө цагаас зовоод ирсэн энэ төрөл энэ орчлон хорвоо дахин төрөл аваад зовоод яваад гэсэн. Дахиад цаашаа ингэ зовмоор байна уу үгүй юу? Энийгээ бодож үзээрэй. Тэгээд үхэл гэдэг юм хизээ мөдгүй ирдэг юм шүү гэж бид нар дараагийн хоромд дараагийн минутанд үхэх юм уу үхэх хэсгээ мэдэхгүй шүү дээ бид нар. Тэ? Дараагийн хоромд бид нар өгчөж энэ амьдрал дуусгал болчих магадгүй байна шүү дээ. Тэгээд үхэл эрхийн цагт хоёрхан зам байдаг. Муу төрөл, сайн төрөл гэсэн хоёрхан зам байгаа. Ерөөсөө тэгэхээр сэтгэлд буян нүглийн аль нь байна вэ гэдгээс шалтгаалаад энэ хоёр төрлийн аль нэг рүү яваад өгнө гэж. Тэгээд үхэл нэгэнтээ үхэл ирээд үхэлдээ зологчих юм бол ном үзэх, дээдийн номыг үзэж нүд нэгдэх тэр боломж бүгд дууслаа гэсэн үг тийм. Тэг хүний энэ төрөл дуусчлаа, хүний төрлийн боломж дууслаа гэсэн. Тэгээд муу төрөлд яваад өгөх юм бол хэдэн галуугаар тэр дом танд зовх болно шүү дээ. Сахил санаар авахын утга учир ерөөсөө ганц юм юм аа. Өөрийгөө энэ зовлон бэрхшээлээс аварч хамгаалах, сахих гэсэн утгаар сайн төрөл нирван тайшин бодийн утгыг авахын тулд сахил санаар тэр амгалан төрхийн тулд сахил санаарыг авах юм шүү дээ. За ингээд хүн болгон бодмөрийн зэргийг унших хэрэгтэй байна. Өөрийнхөө хэлээр уншаарай. Тэгээд нүдээ таглаад яваад байхыг хүсэхгүй бол сохор хараагүй байгаад байхыг хүсэхгүй болвол ном унших хэрэгтэй байна. Тэгэж ном уншиж ухаарж ойлгож чадах юм бол бидний хийж байгаа өдөр тутмын ямар ч үйл байсан гэсэн тийм идэх уух, босох, суух, явах гэдэг тэр бүхэн маань бүгдээрээ энэ сансрын муу төрлөөс гэтлэх, сансрын зовлонгоос гэтэж нирван төрөх бод сэтгэл ихнийгүүлсэнгүүс амьтныг ихнийгүүлсэнгүүс сэтгэл тулгуурласан бод сэтгэл төрөх бурхны утгыг олох хамаг амьтныг бас бурхны утга төрөх энэ бүхний шалтгаан болно. Хийж байгаа бүхэн маань үүний шалтгаан болж чадна тийм ээ. Тэгээ хоосон чанарыг бодоод явах юм бол бидний хийж байгаа үйлдэл болгон энэ сансар хорвоогоос гэтлэх бидний нисванис бүхний хаан болсон мунхтыг таслахын шалтгаан болно. Тэгээ бид нар энэ би гэдэг юм жинхнээсээ өмнөөсөө бүтээд оршиж байна гэж хараад байгаа боловч яг ингээд хайгаад үзэх юм бол би тэр би гэдэг юмыг хаанаас ч олж чадахгүй юм аа. Бидний толгойн оройноос хөлний гурууныхаа үзүүрийг хүртэл хайгаад ч бид нар тэр би гэдэг юмыг олохгүй юм. Гэтэл тэр жинхнээсээ бүтэж үл орших тэр би гэдэг юмыг байна гэж бодсоор байгаа бид нар
одоо долоон бэрхшээндийнхаа шалтгааныг нь бүтээгээд байна гэж бидэрт байдаг тэр 84 мянган нисванысын яг үндэс нь язуур нь энэ мунхаг сэтгэл юм аа. Би гэдэг юм өмнөөсөө оршиж байна гэж бодох мунхаг сэтгэл юм аа. Тэгээд энэ мунхаг сэтгэл байгаа учраас л бид нар одоо нэгээ зовоогоод байгаа юм шүү дээ. Нүгэл хилэнцгийг үйлдээд байгаа юм шүү дээ. Энэ мунхаг сэтгэлтэй хүн хүчрэхэг болчихлоо. Хөдөн 10 одоо сая хүнийг алж тавж амийг нь авдаг шүү дээ гэж бид нар Гитлер яаж хортгийг тавьж хэдэн сая хүнийг алдаг байсныг мэднэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ мунхаг сэтгэлтэй хүн хүчрэхэг болох юм одоо аюултай байдаг тийм. Тэгээд одоо хандруулаа айлдж байсан гэдэг төвдийн одоо олон хүмүүсийг олон хуврагуудыг амьд нь хүрсэн Мао Цзэдунгийн тухай нэг удаа Мао Цзэдун бол уртын одоо сайн үеийн үрээ 7 төрөлтөө хүний төрлийг авнаа. Тэгээд одоо түүнийхээ дараагаар бол галав хичнээн олон одоо галваар 5 дунж зовноо гэж хандруулаа хэлжсэн гэж. Тэгэхээр энэ одоо номыг танихгүй болвол номыг мэдэхгүй болвол тэгээд одоо олон галваар 5 дунаар тэр зовлон гэж барагдана гэж байхгүй болох нэ гэж. За тэгээд одоо бид нар лам багшийг одоо баясгах тийм үйлийг хийх тийм ээ. Лам багшийнхаа тааллыг баясгах бүр одоо аяг ус одоо өргөдөг байлаач нэг чихэр өргөдөг байлаач гэсэн лам багшийг баясгах үйл хийх юм бол тэр үйл болгоноор бид нар гэгэрэлд ойртож төтөлж байдаг юм аа гэж. За ингээд хүн болгон одоо ламрын уншаарэ нүдээ нээгээрээ гэж. Ингэснээр та бүхний хүсэж байгаа тэр жаргалан амгалан болгоны чинь шалтгаан бүтгэх юм шүү. Yeah, Mao Zedong, not because he destroyed Buddha Dharma in Tibet. This so many monasteries killed the lamas, monks, and because that he needs to go to born 7 lifetimes powerful person. It doesn't mean that, but so part of Tibet is controlled. So like that is let some past life, some Papa come to born in Papa people, still 7 lifetimes. Then he will get reborn in hell realm. Then suffer, long time. But then Allah said that then he will be born in hell realm. So I didn't say how long, but it's unbelievable eons. So they have to understand. Сайн хэлсэн зүйлээс тэр Мао Цзэдун төвдөд одоо бүхэл ариун шүтээнүүдийг устгасан, хургуудыг алсан тэр үүлийнхаа үрээр 7 төрөлтөө хүний төрлийг авч төрж байгаа гэсэн үг биш шүү гэж тэгээд ойлгочмоо буруу ойлгосон болоо шүү. Урд бүр одоо тэр өмнө хэлсэн сайн одоо буйнараа 7 төрөлтөө тэгээд энэ тийм хүчрэхэг хүн болж төрөл авах юм байна. Тэрнийхээ дараагаар одоо энэ 7 төрөлтөө асар их энэ нэг төрөлт нь ямар ч байсан гэсэн 3 эрднийг хорлож хуургыг алсан, сүм хийдийг устгасан ийм нүгэл хийсэн энэ бүхнийхээ үрээр одоо ухаан санаанд багтангүй тийм олон галваар урт удаан хугацаагаар танд унаж зовх нэ гэж хандруулаа хэлчихсэн. Then there's such a Pandita I mentioned there. I think I mentioned last time also. Such a Pandita mentioned that when you fulfill Guru's wishes, advice, or over service near the Guru, or even you are far from the Guru, but you're still offering service to Guru. So your service doesn't mean they have to be with Guru. No? It can be far, very far, offering service to go, fulfilling Guru wishes, advice, offering service. Or even if the last thing you have something to offer, then you can do a biscuit, but even over that, you can close the enlightenment. Because the most powerful object, the numberless Buddha, Dharma, Sangha, and statue, numberless statues, stupa, script Buddha, then you see, offering one glass of water, or the kasa, whatever service, even offering one biscuit or one candy, whatever, not to, that one create highest merit.
Then that, you see. Then offering to numberless Buddha, Dharma, Sangha, numberless statues, scriptures, skip to Buddha. Then she says, such penance. 가서 가봐 가와 동도 so 1,000 eons you may cherish your body, your life to other sentient beings. Even limbs cut, charity to others. Even the marriage you get from that, dedicated for sentient beings for 1,000 eons. But you see, when you follow Guru, follow Guru's wishes, advice, or serve of service, or make offering in the like biscuit or the nuts or something to Guru. Then you see, that time, Guru's path means that time. Lame lamde kije tira du goda gala doba tong to lame lamde kije aba gawa tong do 바로 집이 출 goda gala doba tong to lame lamde kije tira du. So for 1,000 eons practicing paramita, charity, it cut limbs to make charity. They had legs, hands, make charity. Even the marriage you get charity sentiment. That much marriage you gained for 1,000 years, but when you follow Guru's path, means full of Guru's which advise, service, make offering Guru, even the biscuit or something small. That time, in 1 second, what you collect 1,000 years married by cutting your body, charity, the marriage you make charity. All that made for 1,000, what you collect? When you follow Guru, you collect in 1 second. In 1 second you are able to collect. That means you become closer to enlightenment. That means you become closer to enlightenment so much faster. So I have to answer. Then it is said, do whatever pleases Guru. I think this is commentary of 50 verse of Guru. I forgot the Tantri text. Lama jeje kanyeja minye chigo bangacha chodong tomong undu tidinyi ngabado. So whatever pleases Guru, do that. Whatever displeases Guru, abandon. The sublime common realization you can achieve in this life. This is the essence, but there's more quotation, but this is the essence of what I'm saying. So like that. Then you see other things, main things, motivation. The work, even people offer water, the stuff. All that main things, the motivation. You see, even the person doesn't have Guru, but not true Dharma teaching, but with the motivation. Your motivation. You see, as I told before, use Kapon as example. So, without steps from doctor, all the steps without working, then the people coming to the center, there's no center.
then there's no people coming to the center, President Center. There's no opportunity for people to come to learn Dharma. There's no opportunity, to practice, to purify the negative karma collected from beginning to beginning, and collect extensive merits, to be free from lordism, from samsara. Oh, that achieving enlightenment, this is the, they have no opportunity, So, they come from the worker, from the workers, including dietary, all this stuff. So, when they then people got so much opportunity to learn Dharma, to practice Dharma. Oh, that unbelievable, most unbelievable. So, that's one thing that I'm talking about, depend kindness. But now, for your side, happiness, that depends on your motivation. Dharma, that's people renunciation, bodhicitta, right way, all that motivation, you change into those, you achieve those, then they achieve the even enlargement. So that's why I say, whatever work you're doing, must, I'm sure you will learn Mongolian letters, so must read, must study. Otherwise, your eyes are like this. Even though you see things, but it's all bland. So, okay? So, that's all. Finish. Сажийн ёсны бигийн тайлцсан байдаг гэж лам багшийн зарилгыг гүйцэтгүүлсэн, зарилгыг дагсан, өөрийн элдэг ажил үйлсээ өргөсөн, үргэлж тахиндөө өргөсөн зэрэг болоод хэдий багшаас хол байсан ч заавал багштайгаа хамт байгаад ойр дэрэгдэн байгаад тэгээд буян хураадаг юм бишээ. Багшаас хол байсан ч гэсэн хамаагүй зарилгыг дагаж өөрийн үйл ажил үйлсээ өргөж тахиндөө өргөж явах юм бол энэ бүхэн бол гэрээлийн шалтгаан болно гэж сажийн нэгэн тайлцсан байдаг гэж тийм. Энэ ямар учиртай юм бэ гэдэг. Тэгэхээр лам багшуудууд бүхий л буйны орноос хамгийн эд хүчтэй буйны орон учраас тэр юм гэж. Тийм учраас лам багшийн өмнө хураасан буян болгон асар их буян болдог юм гэж. Тэгэхээр багштай бүхий л ариун шүтэн болгонд өргөл дахил өргөснөөс багшд нэгийн төдий чихэр өргөсөн болоод асар их буйны хураадаг бахнэ гэж. Өөр бас нэг судар номонд гарсан тус юу байдгүй гэхээр 1000 галвын туршид өөрийн биеэрээ өөрийн үе гişүнээ гар хөлөө тасдаж амьтанд буян өгснөөс багшийн зарилгыг дагаж ариун тааллыг нь баясгаж зардас мэтийн үйлийг үйлдэж өргөл дахинд өргөж байсан нэгэн хоромд 1000 галварт үе гişүнээ өгсний буйныг хурааж болтгоо гэж судар номонд гардаг байна. Тэгэхээр багшийг баясгах үйл бас өөр нэг номонд дурдахтаа багшийг баясгаж байгаа болгоныг үйл багшийг эс баясгаж байгаа болгоныг үйл үлдээ гэж үүгээр энэ төрлийн хэрэг гарах юмаа гэж бас нэг номонд дурдсан байдаг гэж. Тийм учраас ер нь бол ажил ямар ч ажил хийж байсан, усан дахид өргөж байсан ч гэсэн сэтгэлд ямар санаа сэтгэл байна вэ гэдэг хангаас чухал гэж. За та бүр өөрийн дан багш байхгүй байсан ч хамаагүй тийм ээ сэтгэл тань ямар сэтгэлээр та энэ ажлыг хийж байна, ямар сэтгэлээр та усан дахидаа өргөж байна гэдэг хамгийн чухал юм шүү гэж би түрүү хэлсэн. Энд ажилдаг хүмүүс байхгүй төв оршин тогтнож чадахгүй, төв гэдэг зүйл байхгүй бол хүмүүс номтой учирч чадахгүй гэж тийм. Хүмүүс номтой учрахгүй бол амгалангийнхаа шалтгааныг зуурдэнч бай, үүрдэнч бай амгалангийн шалтгааныг нь бүтээж чадахгүй, нүгэл хилэнцээс ариусч чадахгүй гэсэн тийм. Тэгэхээр энэ ажилчид гэдэг бол энд ажиллаж байгаа хүмүүс гэдэг бол асар олон хүний амгалангийн шалтгааныг бүтээж байгаа юм байна гэж тийм. Харин та өөрийнхөө амгалангийн шалтгааныг, жаргалын шалтгааныг бүтээж чадаж байна уу гэдэг нь
та ямар сэтгэл агуулж ажиллаж байна вэ гэдгээс шалтгаалах юм аа гэж тэ дахлаа өрж явахдаа ажиллаа хийж явахдаа ямар сэтгэл агуулж байна гэдгээс та харин өөртөө уян хурааж чадаж байна уу гэдгээр шалтгаалах юм байна. Тийм учраас би түрүү хэлсэн та одоо бичиг үсэг мэдтгүү хүн байхгүй л дээ. Тийм учраас бичиг үсэг мэдтгэл бол ном уншаарай, нүдээ нээгээрээ, битгий облосхоор одоо махаар яваад байгаарай гэж заан гэдэг нэг миний зүйлэн байна. Correct. Some other question? No. Huh? Somebody asked if Mao Zedong was had created the causes of the good rebirth and being a powerful person, why he did these bad things, harmful things. Yeah, that's the dependent on his past karma. Dependent on his past karma, his prayers, negative prayers. So the latest karma is to be born powerful people. So you see, he get that is the close one. So then he gets born the result. He experienced the result or discharge or Tibet or then he go to hell or the other things. It's like that. So because the recent karma is very powerful. The karma close by, that's very powerful. That's why he experienced the 7 times still powerful view, then you go to hell. Энэ мэдээж одоо өртөө үйл шүү дээ. Тэгээ үүлээ л бүх юм болдог шүү дээ. Тийм учраас яг ойрын буян байсан байна те. Юм сайн одоо хүний төрөл аваад тэгээд That means unbelievable language time. Хүчрхэг одоо хүн болж төрөх юм их ойрын буян байж тэр буйнаа ингээ бараад дуусхлаа дараа том домж зомноо гэсэн шүү дээ тийм. Олон хуурны аим авсан, орон хийцүүд гэсэн үйлдэлтэй мэдлэг. Another question. Өөр асуулт байгаа юу гэж тодруулах. За багш маань ирээд одоо их хөдөлмөрийн ажилчид, тахилчид бидний одоо ингэж уулзж байгаа их баяртай байна. За тэгээд тахилчид бид нар одоо дөрөв үйлдэлд тэр хүүтэй халууныг ялгуулдаг одоо автобусны эхний автобустаа оролцоод ингэж ирж дахил тавьдаг бид нар. Тэгээд ингээд тэр тавихтаа бол бид нар одоо дахлаа одоо тавьж байгаас хэвлэн бол одоо их болсон 600 хамаг амтэн одоо багш лам багш одоо бүхэл одоо аль болох одоо өргөн хүрээтэй ингэж одоо дэлгэр ингээд одоо тахлын тавихтал бол одоо тарны юугаар л багш хийснээр л одоо юу тарны юугаар л үйлэн тахилт энэ ингэж шилжүүлж одоо аль болох одоо өргөн хүрээд одоо ингэж хүртээсэй гэсэн юм бодлоо одоо ингэж тахилыг л бид нэ тавьдаг. За ингээд сая одоо багшийн ярианд бол багтаа одоо тахлаа тавьчихад одоо дараа нь одоо зориулж ном одоо сайн уншиж байгаа гэсэн. Тэгээд бид нар одоо ингээд тахлаа тавьчаад одоо тавьсныхаа дараа ингээд суугаад тахлаа тавьж дуусчихад суугаад одоо тийм зориулсан ном унших уу. Тэр номонд одоо ямар ном одоо багш одоо бас одоо сэтгэл ингээд ном одоо бид нарт хийж байсан. Зориулга ерөөл сайн тавиараа зориулга ерөөл сайн танад зориулга тавьдаг араас нь ном сайн уншиж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ сууж ном шүү. Тахлаа тавьчаа суугаад хэвлүүлээ бас ингэж ном унших. Тахлаа тавьчаа жахаа ингээд зориулга бол бид ингээд дотроо ингээд тарьж байгаа машиныг хэлчихэж байгаа шүү. Юу ямар ном унших ямар ном унших тахлаа дараа сууж ном унших хиро унших ямар ном унших First of all, they are very thankful that they have this opportunity to
to meet Rinpoche and to have Rinpoche at the center. And then the water boat people, they said we, in all 4 seasons, very early, we always rush to do the offerings, and we all try to catch the first buses in the morning, and even it's hot or cold, we come to the center, balls. She says, our motivation is always to benefit all sentient beings and also please the Lama Rinpoche. And she says, can you recommend us specific motivation, dedication, or also can you suggest us some readings, texts, what to read or recite? Yes, so I want to thank you very much, Mother, reminding me daily work for such seasons, especially winter, extremely cold, ice, and I hear this Mongolia is very famous in that. So all the first sessions, first thing coming in here to do water ball. So that's really, she reminded me that that's really, 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 so from the heart, deep of my heart, really thank to all the mothers who every single your movement of making water bowl every day. So every step you are coming to water bowl. So I want to thank you. Yes, yes, yes. Yes, that is the Katsure. Yeah, the result, water is soft, so the mind becomes soft, not harder than rock or iron mountain. You can't see the mind, but you can't see the mind, no color, no shape. But you see, oh wow, the ego, the ignorance and the anger attachment, so strong, like modern iron mountain. You can't see, at the same time, you can't see color, no shape, nothing, formless. But so strong, you can kill millions of people. All the people in the world you can kill if you have power. So like that, you see. So like that, it's mind is very fearful. Mind is, if you're not careful, the mind is great danger to the sentient beings. So like that, so dangerous. So like that, but the water, making water offering, water is soft, gentle, soft. So the mind, they create the mind becomes soft. And to create, to generate loving kindness, compassion to all sentient bodhicitta. So the benefit is that result. So that. And I do, even no matter wherever I am in the world, yeah, sometimes it's possible, rush or something, to think the different parts of the world, the offerings. But you see, the major the centers where there are very extensive offerings, and I try to offer during my breakfast time, my lunch time, my dinner time. So I try to offer, you see, of course, sometimes it have missed out, it can happen, but
this is what normally this is what I do. So that time, you see, that time I include the Mongolian this offerings upstairs 2 rooms, then downstairs you do all the water you make included in that. That is a part of the offerings that I do. Because then the different countries extensive offerings besides Mongolia. So then I offer all the offerings in the FPMT Central Gomba. Then try to sometimes not some, but try to offer every single offering FPMT Central Gomba. So you see, try to offer. So then there's yes. So do that. So I will let you know that. So therefore, thank you very much. Whatever I made correct, it's come from you. Okay? I create cause happiness, future birth, get a higher birth, or liberation from samsara, or enlightenment. Whatever I create, it's come from you. Your kindness. Okay? Дөрөв удирдлагын талаар дуртахаар би бас яг харахгүй Монгол одоо үнэхээр өвөлдөө хүүтэн болдог цасмас одоо ихтэй болдог гэдэг талаар саналаа гэж юм. Тэгээд өглөө эртлэн босоод ингээд усан тахилтаа яаран ирдэг та бүхэнд би усан тахилаа өргөдөг явуулж би үнэхээр их баярлаж талархаж байна. Чин сэтгэлийн угаас талархъя гэж. Тэгээд та бүхний энэ төврөгөө одоо усан тахилаа өргөхөөр явж байгаа алхаа болгоноороо буян хурааж байгаа гэдгийг санаагаарай гэж. Алхах болгондоо л буян хурааж байгаа. Тэгэхээр усан тахил өргөнөө гэдэг ямар учиртай юм бэ гэхээр сэтгэлийг зөөлөх хэрэгтэй юм аа гэж тийм. Бидний сэтгэл гэдэг хэдий одоо хэлбэр дүрс өнгө байхгүй бид нар гаргаж ирээд харж болохгүй ийм юм мөртлөө бидний нөгөө би гэдэг сэтгэл миний хэрэн барих сэтгэл айхтар их нисванасаа болоод энэ яг л хад чулуу шиг тийм ээ төмөр шиг юм айхтар хатуу байгаад байдаг гэж тийм. Тэгэхээр энэ хатуу юмыг зөөлөх одоо зүйл бол энэ усан тахил гэдэг юм аа гэж тийм. Тэгэхээр энэ сэтгэл гэдэг юм бол хамгаас илүү айх хэвээр зүйл байгаамаа гэж тийм. Тэр сэтгэлээс л үүдэж хүмүүс нэгнийгээ хитэн одоо бусдыгаа нэг хитэн саяар алж амийн авч яа шүү дээ гэж тийм. Тэгэхээр энэ айхтар хатуу юмыг харагдаж үзэгдэж баригддаггүй мөртлөө тийм айхтар төмөр шиг хатуу юмыг бид нар зөөлөх үйл болоод усан тахил өргөх юм аа гэж. За тэгээд бодис сэтгэлийг төрүүлж чадах юм бол мэдээж яг одоо хамгийн дээд сэтгэл төр болно гэж. Тэгээд би өглөөдөө цагаан байхтай юм өдөр хоолой идэхдээ оройдоо хоолой идэхдээ энэ төвөгдөд байгаа тахилуудыг дандаа хамтдагч өргөхийг хичээдэг хоол цайтайгаа хамтаар тийм ээ. Тэгэхээр манай одоо олон их хөлгөний төвүүдээр дэлгэр тахил тавьдаг төвүүд олон байна тий. Энэ дэлгэр тахилууд хаана одоо тахил тавьсан газар байна. Тэр тахил болгоны бүгдийн нэг хамттан би өргөхийг хичээдэг. Дандаа гэж хэлэхгүй. Тэгтээ одоо хийхтэй өргөхийг хичээдэг. Тэгээ заримдаа одоо бас боломжгүй цаг байна гэж. Тэгэхээр тэр одоо өргөдөг тахилууд дотор нь энэ Монголд одоо төв дээр өргөдөг дээр одоо миний өргөөнд тэгээ хоёр дахад өргөдөг энэ тахилуудаа бас тахилыг би дандаа хамтдагч болдог юм аа гэх юм хамтдагч өргөдгөө гэж юм. Тэгэхээр бүхий л одоо их хөлний төвүүдээр өөр төвүүдээр олон юм дэлгэр тахил өргөдөг газрууд олон би тэр болгоныг багтаадаг. Тэгэхээр миний хурааж байгаа буян одоо та бүхний хийж байгаа үйлээс шалтгаалж байна шүү дээ. Тийм учраас та нарт маш их баярлалаа. Би өөрийнхөө дараа сайн төрлийн нирваны хотогт хүрэхийн, бодийн хотогт хүрэхийн буйныг одоо би хурааж байгаа бол тэр одоо та бүхний тусаар байх нэ гэж. So it's very important what she asked, the dedication. Зориулга яаж хийх вэ? Ямар ном унших вэ гэж асуухыг сайн зүг сайхан асуулт байна.
Yes, there's a dedication. There's a dedication. Did I explain how to make water offering last time or not? Last time? Did you ask them? Can you ask them? Did I explain? Тэгвэл урд өмнө би одоо усан дахил яаж тавих талаар би тайлбарлаж ирсэн билүү та нарт гэж. Sure, yes. Where? Which you explained them in your room upstairs the last time, previous visit. No, I thought I may have done. Yeah, I thought. Yeah, some big idea. So anyway, it doesn't matter. I do the dedication, but I was explaining still some part of the water bowl. Some part of the water bowl I didn't finish explain last time, so I thought to explain particularly the 5 wrong livelihood, which you can't use for offering. But if you have, then make offering. But generally, maybe not offer. Түрүүн урд өмнө тийм тайлбарлаж ирсэн бүдэг багыг санаж байна. Гэхдээ энэ удаа би түрүүний удаа хэлж амжаагүй тийм зүйлүүд үлдсэн юмнууд байна. Тэрийг одоо бас хэлье гэж бодож байна гэж ялангуяа нөгөө буруу ахуйгаар болсон тийм ээ. 5 зүйлийн ямар 5 зүйлийг тахилд өргөж болтоггүй вэ? Өргөж болтоггүй вэ гэдэг тэр зүйлсийн талаар ярья гэж. Very first, okay. So the first, due to the past, present, future, all past, present, future, all the merits. Past means from beginningless rebirth. Past, present, future, all the merits collected by me, collected by numberless sentient beings, collected by numberless Buddhas. So it means you include everything, everyone's merit. So if you collect one rupee, Mongolia, 1 turik from million people, from each person 1 turik, then you say 1 million turik. So you can do 1 million projects, 1 million cost project, big project. You can do as the example. So you collect your 3 times merit, collect numberless Buddhas. So very powerful. So do that. Metta, bodhicitta, root of enlargement, source of all the happiness and success for yourself, for all sentient beings, may it be generated in the heart of 6 realm sentient beings, 6 realm mother sentient beings. Particular sentient beings in this world, particular sentient beings in Mongolia. So they have
sentient beings, the students, the FPMT students, sentient beings. Then those who rely upon me, my promise, pray for, whose name is given to me in all their heart. Then you see, in the heart of all your family, yourself and your family, dead and living, in everyone's heart. And bodhicitta to be generated. And those who have it to be developed. First, that prayer. Зориулга ном заавал хэрэгтэй гэж тийм. За хамгийн ихний зориулга бол бодистгэлийн зориулнаа гэж. Тэгээд өнгөрсөн одоо ирээдүйн 3 цагийн буян гэж тийм. 3 цаг өнгөрсөн гэхлээр одоо эхлэл үгүй цагаас эхэлсэн одоо өдөргөө хүрэх цаг болгон орно шүү дээ гэж тийм. Энэ 3 цагт миний бөгөөд тоошгүй олон амьтан, тоошгүй олон бурхад бодисдва нарын буян гэдэг тэр буйныг нийлүүлээд хураагаад одоо зориулнаа гэж. Тэгэхээр энэ ч одоо хамг амьтны буян орчиж байгаа шүү дээ гэж тийм. Тэгэхээр энэ юутай зөвлөж болох вэ гэхээр хэрвээ одоо сая хүнээс би нэг төгрөг цуглуулаад сая төгрөгтэй болоод тэр сая төгрөгөөр их юм хийж болно. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан энэ одоо амьтан болгоны буйныг нэг дор хураагаад тэгээд эрдний дээд бод сэтгэл одоо их болсон 6 зүйл хамаг амьтны сэтгэл түүн дотроо төрийн тэргүүнүүд тэгээд монгол хүмүүсийн бүхий л их хөлөгний төвүүдийн шавь нарын сэтгэлд одоо надад одоо ерөө залбирал тавиараа гэж нэрээ өгсөн хүмүүсийн сэтгэл, миний сэтгэлд, миний болон манай гэр бүлийнхний сэтгэлд одоо амьд бөгөөд өнгөрсөн бүх тэр гэр бүлийнхний маань суд марсуу замбалаач зэтэр нэгэнд нь үл дорой тохолтгой гэдэг ийм залбирлыг зориулгыг заавал хийнэ. Today, after that, most important prayer, most important dedication, did all the 3-time marriage collected by me, 3-time marriage collected by numberless and even numberless Buddhas. The sole object of refuge as all 6 realm sentient beings, and the originator of all our happiness means, you see, his own is from whom all the past, present, future, all your happiness came from his own Guru. Originator of all our happiness, yourself and others, happiness came from originator of all our happiness, and the uncomparable leader, freeing us from samsara, and bring us to Buddhahood. This one is done. Stable life, long life. All the holy wishes to be succeed immediately. Pray, dedicate for that. This is the most important thing. That happens, then everything can happen. That happens, then everything can happen. Заавал тавих хэрэгтэй өөр нэг зориулга юу вэ гэхээр өнгөрсөн одоо ирээдүйн 3 цагт миний хамаг амьтан бурхад бодисдва нарын хураасан буян бүхний шимээр 6 төрлийн хамаг амьтны ганц хагц цаврал амьтны амгалан болгоны их булаг одоо болсон дээрхийн гигэнт далай ламын үлмийн батаршиж ариун эргүй ариун өсөл болгоны өтөр төрөв бүтэх болтугай гэсэн энэ одоо зориулгыг заавал хийх ёстой гэж тийм. Хэрвээ энэ одоо зориулж хүссэн алаар тэрийг болох юм бол бусад юмнууд аяндаа болчихноо гэж тийм. Яагаад гэвэл бидний жаргал болгон амгалан болгон гагц багшаас үүддэг юм аа. Did I include before
just before yourself and your family, the people, all the people coming to the center. Did I include that? Did I say? Oh, that's true. All the people coming to the center here and darken. So if there's more center happens, then they include that. So all the people come to the center and the general position. So then yourself, your family, or dead or living, pray for both them, not only for living. Forget the living and the only living or not. You pray for both dead and living. Өөрөө болон гэр бүлийнхний одоо амьд өнгөрсөн гэр бүлийнхний маш сэтгэл гэдгийн өмнө энэ төвд ирж байгаа, энэ болоод дарханд байгаа төвдөд ирж байгаа хүн болгоны сэтгэл гэж бас нэмж унших хэрэгтэй гэж байна. Зориулга тавих хэрэгтэй гэж байна. Тэгээд түүнийхээ дараагаар өөрийн болон одоо өнгөрсөн амьд гэр бүлийнхний гэр бүлийнхаа гишүүдийг зөвхөн амьд байгааг бодцоход өнгөрснөө мартаж болохгүй шүү. Тэгэхээр өнгөрсөн бас бусдын ч гэсэн сэтгэл бодсгол болтгой гэж байна. So she write down. So it can be fixed. It can be different parts like this dedication. So everybody can have a copy and then read together. That's very good. Otherwise, may remember some remember, some may not. Okay. So that's. The inclusion in that, his one wish to be success, but you can expand if you have time. You can expand. If you don't have time, that includes everything. So if to expand, then you see, you see one particular thing. May the Chinese officials, people, realize His Holiness is generous and totally devoted, want to follow what His Holiness wishes. Exactly. And then invite His Holiness China. And Chinese population, the billions, they're able to see His Holiness, receive teaching from His Holiness. They enjoy so much happiness of dharma. People in China. Then spread pure Buddhism in China. And then at the same time, total freedom in Tibet. It's one that says middle way, but essence wishes, total freedom in Tibet. And then you see total Buddhism, like before. You see, happen in Tibet. And His Holiness embodied in Tibet. All the Tibetan people, all young people, old people, able to see His Holiness, receive teaching. And in Tibet, by practicing, meeting Buddhism, practicing, more Bodhisattvas, more Buddhas to happen than before, when Tibet was free.
to happen more than before. Oh. Then the Buddhism, that help Buddhism in the world to last a long time. Then sentence means meet Buddhism and achieve enlightenment quickly. That. Зориулга залбирлуудыг тус нь бичээд хэвлээд юу яах хэрэгтэй байна. Хүмүүст тарах өхөн зүйл юм байна гэж заримдаа бас санахгүй үе байх хаа гэж юм учраас бичиж хэвлэх нь зүйл юм байна гэж. За тэгээд 70 өгшийн дээрх ерөөлийг тавьчихсныхаа түрүүнд дурдсан ерөөлийг тавьсны дараагаар цаг байх юм бол нэмж одоо энэ ерөөлийг тавьж болно гэж. Дээрхийн нэгэн Далай ламыг одоо жинхэнэ бодит чанараасыг бурхан хэмээн хятадын төр засгийнхан болон ард түмэн нь таних болтугай. Улмаар ингэснээр тэдгээрийн сэтгэлд сүжиг төрөөд Далай багшийг хятад орноо залж тэр бүм одоо хятадын тэр бүм хүн Далай багшаас дээдийн номыг сонссноор дээдийн номоор цэнгээд хэрвүү ариун ном хятад орноо дэлгэрэх болтугай гэж тавих нь. Тэгээд төвд улс тусгаар тогтнолоо болтугай. Төвд улсад дээдийн номыг одоо хүмүүс үзснээр урд өмнөхөөс олон бурхад бодисдваа нар төрөх болтугай. Ингэснээр одоо дээдийн ном дэлхийн нийтэд улам мэхээр түгэн дэлгэрэх болтугай гэж юуг байна. Замрасыг одоо бочтой залгарч байна гэж таниа. Then next, the sanghas in FPMT. Oh, you can do the dedication that dedicate the marriage, past, present, future marriage credited by me, future marriage credited by the Buddhas. May the holy beings who are in the world to only to benefit others, may they live long and successful to benefit others, sentient beings, and the sanghas who preserve dharma, spread dharma, then to have long life and successful for that. But that, and also benefactors who serve the sangha, teaching Buddha, to have long life and successful, the wishes to serve the sangha and teaching Buddha, and so that is good to pray. And then the particular sanghas in the FPMT, and then that in the sanghas in Mongolia, you pray together, dedicated. So important. So now you see what happens. Mongolia, you see the external external objects of attachment, you see, become so strong. It's developing, you know, it's so strong. And I don't know about nuns, but monks is it decreasing? Because abstract attachment is so much increasing, the monks are decreasing in Mongolia. This is what I think since I came to Mongolia. Yeah. Monks are decreasing. That's what I don't know about before Russia came. I don't know how it is, but after Russia, then I think now it's like this, going down.
So pray this. Sanghas FPMT in Mongolia, outwardly, extremely subdued manner, like hearer, listener, followers of the lesbian path, hearer, listener. Extremely subdued manner. Because to have that, you have to have subdued the mind. Otherwise, how can be subdued action outside? So subdued manner, like hearer, listener. Extremely subdued manner, like hearer, listener. Then inwardly, mind is subdued with bodhicitta. Secretly increase transcendental wisdom and non-dual blissfulness. So, to make the teaching of Lama Tsongkhapa to increase all the the three different level path, so supporting each other without contradiction. So the Lama to exercise this Lama Tsongkhapa teaching. So you can put that way, or develop that Lama Tsongkhapa teaching. Solve that, the stainless teaching. That's so important. The FPMT Sanghas, and then FPMT has Eastern Sangha, Western Sangha. So the Mongolian Sangha, you should pray like that. So important. So now I heard Baksu is starting Nalanda monastery or something, and the geishas, Gaiden monastery, who finished the geishas, they become geishas. Then the geishas go there to live. So that means start pure monastery, only monks who live in the vow. So that would be basically it's according to His Holiness advice, Dalai Lamas, to help Mongolia. Okay? Өнгөрсөн одоо ирээдүйн 3 цагт миний хийгээд хамаг амьтан бохот бодистой нарын хураасан буйны шимээр энэ дэлхийд заларч байгаа хэрэггүй ариун төрлөختөн бүхэн амьтны тусыг ихээр бүтээх болтугай гэж зөвлөн. Тэрчлэн дээдийн номыг баригч хуврагуудын үлмийн бат оршоод одоо хэрэггүй ариун горил хүсэл нь бүтэх болтугай гэж зориулаад түүнийхээ дараагаар ялангуяа их хөлөгний төвийн хуврагууд тийм ээ, хөлөгний төвийн өрн домны хуврагууд, Монгол одоо хуврагууд энэ залбирлыг одоо үлдээрэй гэж тэрийг нь дурддаг. Гэхдээ одоо Монголд энэ гадна талын одоо шунал хүслийг төрүүлэх эд хөрөнгөнд гадна эд хөрөнгөнд шунал их болж байгаа мэт харагдлаа. Ялангуяа үүнээс шалтгаалаад хуургын тоо их багасж байна гэж би надад энэ удаа санагдлаа гэж. Тэгээд ялангуяа эрэгтэй хуургуудын тоо үүнээс болоод энэ шунал хүслийн сэтгэлээс болоод багасж доошлж байгаа юм уу да гэж санагдлаа. Тийм учраас их хөлөгний төвийн бүхий л хуургууд тэрэнд дотроо одоо Монгол орны хуургууд гаднаа одоо сонсогчийн хүлцэнгүй номхон явдал үйлийг агуулад дотооддоо бодиссэтгэлийг төрүүлэх болтугай гэж тэгээд одоо хоорондоо үл хашилдах 3 одоо мөрийн сургаал болох богцомхын ном бэлгэрэх болтугай гэж ингэж заавал ургуудын ном
үзхийн тухайд заавал ийм одоо залбирал хийх ёстой гэж юм. Тэгээд би одоо Монголд надтай уулзсан тэр одоо бас боцох зөвхөн сахил сануултай хүмүүс амьдрах тийм наландрын хийд гэдэг ийм хийд барьсан тухай сонслоо. Тэгэхээр тэр зөвхөн одоо сахилаа сахдаг ийм хуургууд амьдрах юм байна. Энэ бас ийм хийд байх нь дээрхийн гэгээнт Далай ламын хүсэл юм байна гэж би сонслоо. Then for the FPMT, the students general, because there's the center, FPMT center, so the prayer to general students, due to all the past, present, future merits created by third-time merits created by numberless Buddhas, general sentient beings in this world, and especially FPMT, the staffs and the students, generate a renunciation and bodhicitta cherishing others, and profound madhyamika vow, madhyamika view, madhyamika view to quickly generate within the mind, in the mental organism, and then no harm to the sentient beings. Only benefits, only bring perfect peace, happiness to the sentient being. Never ever reborn lower realms. To generate common and uncommon secret bhajana realization in the mental kingdom and coolly achieve enlightenment. So that general student, FPMT. Or all the students who study our kind compassionate Buddha's teaching, Ganjuru. Then Nagarjuna as Sangata, Nagarjuna, Asanga, so forth, the Pandits from Nalanda. So they made commentary, Tenjuru. So all those extensive scriptures, those who are studying, including Lama Tsongkhapa. So, all that to integrate into Lamrim, graduate path, integrate into graduate path to enlightenment, then do listening, reflecting, meditation, may they achieve enlightenment quickly. So same thing, all the people in Mongolia, same thing to happen, all the people in Mongolia, put there. Then pray, then they make this prayer. Sarabkundu Java Tongabe, Tacha Shenyongo, Jabi Tu, Java Nabe, Lanzatini, Kichitan, Toba, Majuji,
may all this merit created by me, by all sentiment by Buddha, may us, all the FPMTs, all here, all the people in Mongolia, be guided by Lama Tsongkhapa, being Mahayana virtuous friend, being actually Mahayana guided directly by the Mahayana virtuous friend, means Guru. Then never separate even for 1 second from the pure path admired by all the Buddhas. Make that prayer. Very important. So important. That prayer is so important. Then not just meet Buddhism, but this prayer, pure path. Also important. So then, then you can do also the Mejung Namdal Tangme Chimdang Den Lapchen Jase Jebe Indo Che De Don Choke Rinyi Nanjo Chi Rosang Jave Chendan Jawa Shows. Oh, that can do. Yeah. Living in the pure morality, imminent pure morality, having great heart, having great heart, having powerful heart, doing the extensive Bodhisattva's deeds. Maybe meet the teaching of the pure wisdom, victorious one, means Lama Tsongkhapa. That which is, you can say, that which is living in pure morality, imminent pure morality, and which has a powerful, great heart, doing extensive deeds of Bodhisattva. Not only Bodhisattva, Buddhas. Bodhisattva is okay. Then yoga of the 2 stages, that which is sublime blissfulness. So you can do that prayer. As a fifth Dalai meditative prayer, this includes, there's a Losang Galdema at the room at the Dakang, the monastery, I don't know, at the room, because I received room for Japji Chongal Rinpoche. So this fifth Dalai Lama condensed quality of Lama Tsongkhapa teaching. Okay? Yeah. Дараа нь их хөлбөний төвийн шавь нарын тухайд залбирал тавхнаа гэж тэр нь 3 цагт бохол бодстойноо хамаг амтны болоод миний болоод бохол бодстой нарын хураасан боны шимээр хамаг амтан ялангуяа их хөлбөний уламжлалыг хадгалах төвийн шавь нар Монгол хүн бүрийн сэтгэл, арга гарахуун сэтгэл, бод сэтгэл, төв үзэл өдөр түргэн төрөөд амьтанд ямарваа хорлолгүй багц амьтны тусыг бүтээх болтугай
Тэгээд муу төрлөлийг үл аваад нийтийн болоод нийтийн бусын тархины номыг өдөр түргний оноод гэгээрэл төрөх болтугай гэсэн энэ залбирлыг заавал холбох хэрэгтэй гэж. Мөн түүн дээрээ нэмээд хүн багшийн айлтсан сургаалын чуулган болох Ганжуур болгон энтхэгийн их бандит нарын тайлбарлсан Нагарч унаа Асанга нарын тайлбарлсан Данжуур сүлдрийг үзээд богдонхын өдмөрийн зэргийг сонсох, тунгаах, бясалгах тэргүүтнээр гэгээрэл төвтөр хүрэх болтугай гэж хэлдэг гэж. За энэ одоо ерөөл болгондоо Монгол орны хүн болгоныг дандаа одоо багтааж байх хэрэгтэй юм шүү гэж. Тэгээд дээр дурдсан одоо экологийн хөгжлийн хамгаалалтын шавнар хамаг амтан Монгол хүн бүгдээрээ эрдэм төгссөн буйны садналгаа төрөл бүхэндээ уучраад бурхан бүгдийг ихэд магтан цаашаасан хэргүй аюу номын мөрлөгээ учирч байх болтугай гэж. Тэгээд хэргүй аюу шагшаа бат сайхан сэтгэл одоо явдал мөрөөр цэнгээд цэнгэх болтугай гэдэг ийм ерөөлийг тавьж байх хэрэгтэй юм шүү гэж тийм. Тэгээд би сая дарханд очоод богдонхын сургаал дэлгэрхийн ном дэлгэрэх ерөөл буюу усан жалдамаа гэдэг энэ ерөөл залбирлын лүнг хүмүүс дархны хийд мөртөөсэй гэж тэгэхээр тэр намайг зохиосон ламтны талбдаг ерөөл юм аа. Did you all that 3 times corrected by me, corrected by Sundin, by Buddhas? This Dharma organization, FPMT, all the projects, all the projects to be most beneficial for the teaching Buddha and for the sentient beings, and without any obstacle to be succeeded immediately. So that covers everything. дахиад 3 цагт одоо миний амьтны бүхэл бодолтойноор харин ураасан буян бүхний шүмээр их хөлбөний уламжлалыг хадгалах төвийн үйлдэж бүтээж буй үйлс бүхэн нь гагц амьтны төсийг бүтээх болтугай гэж. Тэгээд үүнд одоо тохиолдож гарч байгаа саадах бүхэн өдөр түргэн арилах болтугай гэж. And you see, so Buddhagaya, before one, supposed to build 50 story material statue, but we built it in dream, but didn't get to build but we built it in a dream. So it didn't happen. But a long time ago, many years ago, but we did spend a lot of money. So however, now two projects, material project, one Kushinagawa Buddha showed the holy action pathway, and one Buddhagaya became show action became enlightened. So two material Buddha, so important project of FPMT for success of that. Okay, so that and in Mongolia. Just recently I told Jharkhand maybe to build Lama Tsongkhapa statue 3 life size. Maybe, no, 3 story, but 3 story that's up to what can, but however as much as possible. Then also there was a plan to build a Pema Sambhava statue in the weight of 100 stupa. What is it called? Urdenzong, to build it. Perhaps the last time when I was here, I think some time ago, went there we did incense puja and to build Pema Sambhava statue. So kind of forgot, and then. What's the name of the businessman?
Okudo reminded me. So they, so to be able to build there to be able to build and so things like that. And then like that project in Nepal and different places. So all this to build a statue. So the all that is to succeed as quick as possible. So the FPMT, all the projects, the method to bring happiness to a sentient being, to all the sentient beings. So building holy body, holy spirit, holy mind, the whole object of the three. All those works to be succeed immediately. But then by building these holy objects, then numberless sentient beings numberless sentient beings do prostration, offering, circumambulation, did correct merit and purify the obscuration, extensive merit collected and purify obscuration by seeing the holy body, holy spirit, holy mind, by hearing, by seeing, by hearing, remembering, touching, even by seeing picture. Then all those sentient beings, numberless sentient beings, able to generate, immediately able to generate bodhicitta, cherishing other sentient beings, numberless sentient beings. And then abandon harming the numberless sentient beings. And then to achieve benefits like sky to the sentient being. And in this world, always perfect peace, happiness to happen. And the sentient beings to achieve enlightenment quickly. That prayer. And then before we offer Serache monks there, Serache monks shortly outside in the 4,000 monks. So now in the monastery less. We have been offering food for many years. Breakfast, dinner, lunch, Serache monks for many years. Now we raised $5 million and to offer the food by interest. We did that. Now we send the money gradually. So now they do by themselves. But then we do other monasteries. Many other monasteries much poor. All these things, offering food, money, so forth, all those to succeed. Then do that, then Buddha Dharma in this world to increase, develop. Then that's finished, okay? Now the universal education, due to 3 time marriage to collect oneself, 3 time marriage to collect numberless sentences, numberless Buddhas, the universal education, general world, particularly the countries which have so much problems, like Mexico, like Colombia, especially those countries spread, and then generate good heart. Then the people enjoy the happiness by generating good heart. Then you see, able to cherish sentient beings, like the sky,
cherish sentiment like the mother who loved her child. Like that, able to cherish all sentiment. Here it's all sentiment, you see? Not attachment. Cherish all sentiment. No, not that. Not attachment to your child, one to them, not. So all sentiment, okay? Then abandon harm to the sentiment. Those people abandon harm to the sentiment. Then establish benefit to the sentient beings, okay? And the sentient beings finish their suffering, cease their suffering, and those starting university education, finish all their suffering, then accomplish all the happiness. Then they become like which grand jewel to all other sentient beings. Then there's a loving kindness, peaceful youth. There's another organization with FPMT. They also become like that. Then there's a prisoners. They good. So they we have also in the other countries. So the prisoners, you see, like living in the retreat, habitat, retreat, like that, they do extensive preliminary practice, purify all the obscuration, collect from beginning level, collect extensive merits for happiness. So able to do that. And especially bodhicitta. The prisoners able to actualize bodhicitta and to be able to realize no self, the realization, right view. The right view of realizing no self. So become free from the inner prison, cling to this life. Then become free from next life, the happiness, the attachment, clinging next life happiness, free from that inner prison. Then free from the root of samsara, the clinging, truly existent, the truly clinging, truly existent as the I, the ignorance. So inner prison, free from that. So then free from the result of samsara prison, quickly free from the result of samsara prison, the free from self-cherishing thought, prison, then also ordinary appearance concept, the inner prison, all that, so free from that. And to quickly achieve enlightenment, they're prisoners. And all the difficulties, all the sufferings, they're able to usually utilize in the practice of bodhi, in the practice of, utilize in the kasui, in the lojong, lojong to achieve enlightenment. Then everything becomes cause for enlightenment, even experience difficulties. So whole thing become method to achieve happiness for all sentient beings. Then you can edit this way. Dona sangen nawa jishya chögynyi mo tongmen nyalnji chanju senye peba lanjude ede bachuka ma chinlo. So you can recite that. In short, whatever appearance bad good appear by doing the practice of the five power, the essence of all the dharma,
utilize in the path to increase true bodhicitta, and then to bless me, to meditate, mind to only keep in the happiness, in that way. So, can do that prayer. Then you can do also the prayer, Tangtang Hawang Sukme Chilabji. Penzelai, that's in the you that the last time you shouldn't do it. Tune them to get them. The I don't get that. Then the hospitals helping dying people. Okay, maybe you translate it. So now about to finish. Тэгээд их хөлөгний төлөвний уламжлалыг хадгалах сангийн бүтээж байгаа үйлчлэл болгонд зориулсан ийм одоо зориулга өрөөлүүдийг тавьж болно гэж. Тэгээ бодгаяад бид нар нэг 50 давхар байрны хэрэгтээ тийм том одоо майдар бурхан бүтээх юм санаа бидэрт байлаа. Тэгээ энэ маань одоо зөвхөн одоо мөрөөдөл төдий болоод дуссан гэж тийм. Тэгээд одоо бол тэрийг бүтээж чадаагүй. Тэгээд 2 метр одоо багтар метр бурхан бүтээх юм 2 газар байгаа. Нэг нь болохоор Бушинигаар гэж бурхан багшийн одоо пара нирван дүрийг үзүүлсэн газар, нөгөөх нь Бодгая гэж бурхан багшийн эгэрлийн утгад хүрсэн энэ 2 газар бол их хөлний төв бол 2 метр бурхан бүтээх гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ төсөл байна. Дээр нь сая би одоо дахинд очихдоо дахин хотод бол богцонхгүй дүрийг бүтээх тустай юм байна гэж тийм 3 давхар байрны хэрэгтэй ийм богцонхгүй гахны дүр бүтээх тустай юм байна гэж бодлоод урьдч ярьж байсан. Дараа нь одоо хар хорин хотод бол Ловон Бадамжуунаа дүр бүтээх тустай юм байна гэж өмнө ярьж байсан. Тэгэхээр үүнтэй адилхан балга орнд одоо Непалд бас олон төслүүд бий. Энэ бүх төслүүд маань өөрөөр хэлбэл одоо бурхтын лагшин зарилэг тааллын шүтээний бэлэгдлүүлсэн эдгээрийг одоо бүтээх ажил үйлс бол өтөр түргэн бүтэх болтугай гэсэн ийм одоо зорилго тавьж болно. Ингээд эдгээр дөрүүд бүтснээр энэ дөрүүдийг амтан гороолж дахил өргөх буян өргөснөөр буянаа хурааж нүүл хилэнцээ ариусгах болтугай. Эдгээр дөрүүдийг харсан, үдсэн, хүрсэн, ярьсан төдийгээр амтны сэтгэл, бодис сэтгэл төрөөд амтны үйл хорлон амтны тусыг бүтээж энэ дэлхийг амар амтны тогтох болтугай гэсэн ийм ерөөл тавьж болно. Дээр нь их хөлөгний төвд Сираж энэ өмнөд эмхэгт байдаг Сираж хийдэг 4,000 хуррыг одоо сүүлийн олон жилийн туршид манц цавын өргөж өдөрт одоо 3 хоол өргөж байна. Үүнд бид нар зориулж одоо 4-5 сая доллар цуглуулдаг. Түүнээс гадна өөр одоо бас олон хийдүүдийн хуургуудын манц цавыг өргөж байдаг. Тэгэхээр энэ болгоны ачаар энэ одоо үйлүүд маань үргэлж амжилттай байгаа. Тэгээ үүний ачаар бурхны ном үргэлж дэлгэрч байх болтугай гэсэн ийм зориулга өрөөл байж болно. Ингээд 3 цагт одоо хураасан амтан миний амттын хотод стананы буйнаар хотол нийтийн боловсрол, намын боловсрол гэдэг энэ төслийн маань одоо төсөл маань ялангуяа хүнд хүчээр амьдралтай орон болгонд сайтар дэлгэрээд сайхан сэтгэлийг олгоход туслах болтугай. Ингээд тэр сайхан сэтгэлийн үрээр амьтан болгон амгалантайгаа уулзах болтугай. Одоо ганцхан үрээ хайрлах их лугай ажлын сэтгэлийг одоо хамаг амьтны сэтгэлээр хамаг амьтныг инхрэх ийм сэтгэл төрөөд одоо амьтныг бүл хорлож гарц тусыг нь бүтээж явах болтугай гэсэн ийм өрөөл байна. Бас манай энэ төвүүдийн залуучуудад зориулсан тийм ээ асар хуучин сэтгэл бүхий залуучууд гэдэг ийм төсөл байна. Дээрээс нь хорхингуудад байдаг хүмүүстэй ном заах ийм одоо бизнес гэтлэхүү гэдэг төсөл байна. Энэ төслийг бас амжилттай болохгүй гэсэн өрөөл тавьж болно. Ялангуяа одоо орон шорон газар хоригдож байгаа
тэр хүмүүс хоригдохсод нь өөрийн одоо тэр хорих газар байгаа цаг хугацаа бүтээл нямбанд сууж байгаа мэтээр хараад номын цэхэл үйлүүдийг бүтээж чадах болтугай, тэр хориглоодын сэтгэл, бодийн сэтгэл, өдөр бүрэн төрөх болтугай, тэрчлэн бие үгүйд онох сэтгэл төрөх болтугай. Ингээд ялангуяа өөрийн сэтгэлийн дотоодод байх гямбангаас өдөр бүрэн эхлэх болтугай. Дараагийн муу төрлийн шалтгааны сэтгэл болтугай. Би үнэхэрийн оршиж байна хэмээх үзэл буюу сансрын одоо гямбангаас өдөр бүрэн эхлэх болтугай. Иглийн үслээс тэгээр л төрөх болтугай. Тэр хоригдохсод өөрийн одоо хүнд хүчээр бэрхшээл зовлон болгоны номын үйл бурууг чадах болтугай гэсэн ийм өрөөлүүдийг тайлж болно. За үүнээс цааш нь бол одоо энэ наснаас явж байгаа хүмүүс тусалдаг нөгөө юу гэдэг вэ, хосписийн чинь тийм одоо ажил авбууд манайх бас гүйцэтгэдэг түүний өрөөлүүд байна. You see that this life prison in the build, this body in being prison is nothing. Is nothing. Prison, we all in prison of attachment. We are under the control of attachment to this life. From beginningless rebirth, this attachment. So these prisons were much, much worse. We do not bring free from suffering from beginningless rebirth. Because the attachment is, that's the worst prison. Then second, attachment to the samsara happened. So we, from beginningless rebirth, we have not been free. We have been experienced suffering of samsara. From beginningless rebirth, this prison is worst. Then we have been in the control of self-chasing thought. From beginningless rebirth, we do not become free of suffering. Do not have something being the worst. Then the ordinary appearance of concept from beginnings up to now do not become enlightened. So there's so much prison for us. So that physically building the body is nothing. It's very short time. So that you see. So real prison. Okay, now hospitals. So that we have hospitals, few hospitals. Yeah. So pray. Did you 3 times marriage, 3 times marriage, normal Buddhas, and then those who are dying, hospitals, who rely on FPMT, those who are close to dying, may they able to take refuge from the heart to Buddha Dharma Sangha and without fear of death, by going for refuge to Buddha Dharma Sangha, by doing that, there's no fear, no fear of death. Then you see, general bodhicitta, cherishing all sentient beings, and realize the ultimate nature of the primordial mind, and that to be born in Pure Land was enlightened, or receive the perfect human rebirth through that, then achieve enlightenment quickly. On that finish. Then you see, whatever small marriage, whatever big marriage you collect, as it's mentioned in Sutra, requested by Lord Gyatso, Buddha. So, you see, if you drop water, in the ocean, if you drop water, if a small drop, you see, rain, drop water went in the ocean, and then until the ocean dry out, the drop never dried. So like that. So therefore, it's very important to dedicate the marriage for enlightenment. So even the marriage is small, but if we dedicate to achieving enlightenment, the marriage never get lost.
It's all increase, okay? So you see, if you don't get married for enlargement, what happens is even you make $1 billion to each, there's 1,000 sangha. Monks or nun, you make $1 billion to each monk or nun. Oh, there's 100,000 sangha or billion sangha. So you give $1 billion, $1 trillion to each sangha, okay, monks and nuns. So it is so expensive. But if you didn't dedicate, but if you didn't dedicate marriage to achieve enlightenment, then you see to achieve to achieve the happiness in life, or to achieve that's not dharma. To achieve the cultural happiness future life, to achieve the blissful liberation from samsara for oneself. So like that, you see. So when the anger, heresy rises, that merit excellence, because you offer billion, zillion, trillion dollar to each sangha monks nuns. For example, 100,000. All destroyed, all the completely gone. All are completely gone. Where's it completely gone? So therefore, you see, practice patience, compassion to others. Who give problem to you? Compassion. Practice patience. So important. You understand? Otherwise, you are married. You give $1 billion to 100,000 each monk nun. Thought destroyed. Okay? You have to understand that. Very important. So practice patience. Don't get angry. But you have to learn patience. So every day, patience. You learn. Practice patience. Then you easy. After some time, after 1 year or something, some condition happens, anger rises, but very short time. Very short time anger rises, then goes away. So you can become like that. Okay? Of course, it does mean myself. So unless you dedicate marriage to achieve enlightenment, then the marriage is always increasing. Always increasing. Even you get angry, heresy, marriage doesn't get destroyed completely, but you have a mountain, or many trucks came through the rocks, right? But you say less rock, but the rest of the mountain is there, or like that. So marriage becomes weaker, but the rest of marriage is there. You see? If you dedicate the marriage to achieving enlightenment, so marriage becomes unceasing. But after that, if you get angry, heresy, still makes weaker the marriage. So how to do is, how to protect that is by sitting with the emptiness. So we do now, so the finish, okay? I'll maybe explain. Энэ дэлхий дээр барьсан бидний барьж босгосон тэр гяндан шорон юу ч тэр бол юу ч бишээ, хорих газар бол юу ч биш. Түр зургийн юм. Бидний өөрийн шунал гэдэг бол айхтар гяндан юм шүү. Бид шунлын гяндандаа үргэлжид одоо хоригдож байна шүү дээ. Түүн дээр баригдаж хүлэгдээд байж гин шүү дээ. Эхлэл үгүй цагаас бид өөрийнхөө энэ шунлын гянданд хоригдчихсан, түүндээ хүлэгдчихсэн байна. Тэгэхээр энэ бидний сэтгэл гэдэг юм бол тэр сэтгэлд байгаа шунал гэдэг бол энэ одоо гадна талд байгаа хорих газар гяндан шоронгоос бол хамаагүй айхтар хүнд хэцүү юм аа гэж тийм.
бид нар шунаж барих, дээрэс нь одоо өөрийгөө инхрийлж барих, эдлийн үзэгдэлд харж барих энэ бүх шорон гямдандаа бид нар хоригдчиход байгаа юм шүү гэж. Түүний хажууд бол одоо энэ одоо шоронд байрч босгосон шоронд хоригдно гэдэг бол юу ч биш. Зүгээр л төр зургийн юм тэнд хоригдж байгаа л гарчихна. Гэтэл энэ шунал өөрийг инхрийлэх, эдлийн үзэгдэлд баригдах шорон бол одоо бидний хувьд эхлэлгүй цагаас хоригдсон шорон байна. Маш удаан хугацаанд. За тэгээд дараа нь түрүүнд урдж эхэлж байсан тэр хоспис буюу хөнгөлчлөх эмчилгээний төслүүд манай их хөлбөмбөгийн төвийн ажлууд байдгаа гэж. За тэр ажлуудын тухайд уянаа зориулж болох юм аа гэж. Тэр нь юу гэхээр энэ төрлөөс одоо хагацж явж байгаа одоо энэ наснаас явж байгаа тэр хүч өргөдөж байгаа хүмүүс энэ одоо явж байх үедээ таалал болж байх үедээ 3 эрдэнд аврал одуулах сэтгэл төрөх болтох бай гэж. Тэгээ ямарваа айдас хүйсгүй энэ төрлийг орхих болтох бай. Бодит сэтгэлийг төрүүлээд эрчлэн хоосон чанарыг олсон бэлэг бэлгүүнийг төрүүлээд тэгээд эрдэнэ түүний сайн төрлийг олж гэгээр өдөр төргөн хөрөх болтох бай гэсэн ийм одоо зорилгыг хийж явах хэрэгтэй гэж. Ингээд ихч бай багч бай ямар ч одоо буян хураасан гэсэн түүнийг заавал зориулж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо барагдаад шимшигдчихдэг юм аа гэж дуусчдаг юм. Тэгэхээр далайд бид нар одоо ямар ч бага хэмжээний тусаалаа гэсэн тэр далай хаттал тэр тусал байж л байна. Тэрнтэй адилхан бид нар өөрийн хураасан одоо ямар ч багахан ч байлаа гэсэн тэр буйныг гэгээлд зориулж одоо зориулга тавьж явах хэрэгтэй юм аа. Тэгвэл та гэгээллийн хутагт хөрөн хүртэл чинь бурхан болтол чинь тэр буянтай нь байж л байдаг бахан барагддаггүй бахан тийм ээ. За жишээлх юм бол та нэг асар олон тооны хургуудад тийм одоо 100 мянга ч юм уу 1000 ч юм уу олон хургуудад нэг бүрт нь их тооны мөнгө доллар өглөө гэж бодъё тийм нэг бүрт 100 мянган хургт нэг бүрт нь сая доллар өгөөд тийм их одоо буян хураачаад тэгээд тэр буйнаа гэгээллийн хутагт зориулахгүй болоод тэр их зорж хийсэн буянтай нь буруу үзэл төрөх юм уу уур одоо төрхөө төдийгөө шамшигдаад барагдчихдаг юм аа гэж тийм. Тэгэхээр төвчээртэй байх, нэгүүлсэнгүй сэтгэлтэй байх, ялангуяа уурын ерөндөг болох төвчээрийг аюу агуулнаа гэдэг бол асар чухал юм аа гэж тийм. Тэгээд төвчээртэй байх юм бол уурлахгүй байх юм бол хураасан буян барагдахгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр буян хураагаад төвчээргүй уурлаад байх юм бол хийсэн буян маань барагдчих юм байна гэж тийм. Тэгэхээр уурлахгүй гэдэг тэр төвчээрийг агуулад өдөр болгон хичээгээд байх юм бол яваандаа уурлахгүй байх бол амар хэлбэр болоод байдаг юм аа. Тэгсээр нэг л өдөр одоо уурлсан ч гэсэн уур нь амархан гарчдаг, богинохон уурладаг. Ийм л одоо давталтай болчихсон байна. За энэ бол надад ч гэсэн хамаарах одоо сургаал байна гэж. Тэгээд гэгэрлийн хутагт буйнаа зориулснаар буян үргэлжид ариутгаж байдаг юм аа гэж тийм. Тэгээд одоо уурлсан ч гэсэн тэр гэгэрлийн хутагт зориулж өргөсөн буян бол барагдахгүй хүч нь багасна уу гэхээс сулрна уу гэхээс барагддаггүй юм. Тэгээд энэ буян барагдахгүй шамшигдахгүй байхад бол хоосон чанараар бас хамгаалах хэрэгтэй гэж. So now we do dedication. So this goes with the last one, what I explained. Due to all the past, present, future merit collected by me, future merit collected by numberless and numberless Buddhas, which exists in my name. So do not exist. What appears real from there, what as we believe real. That is a total hallucination, like dream, like mirage. Yeah. Хурасан буйнаа бүгдээр хоосон хамгаалж одоо зориулъя гэж. Нэрийн төрлийн төдий орших боловч өөрийн зүгээс үнэхэрийн бүтээгдэхүүнт үзэгдээд бид иймчлэн итгэх боловч зөвхөн одоо хуурмаг төдий оршдог
3 цагт өнгөрсөн ирээдүг 3 цагт миний болоод хамаг бурхад үзтэй хамаг амтны хураасан буйны шинээр May the I who exists in mere name, which appeared real from its own side, and we believe like that, which is a hallucination, like mirage, like dream. Нэрийн төлийн төдий орших боловч өөрийн зүгээс үнэхээр бүтээх мэт үзэгдээд бид энэ айдлыг итгэн барьдаг хэдий ч хуурмаг оршдог би өөрөө achieve the Buddhahood which exists in mere name. So do not exist a real one from there, and then we believe as it is, which is like hallucination, like dream, like mirage. Нэрийн төлийн төдий орших боловч өөрийн зүгээс үнэхээр бүтэж орших мэт үзэгдээд бид тэр айдлаар итгэн барьдаг боловч зүү зэрэглээ мэтийн хуурмаг оршдог бурхны хотод түрээд I lead all the sentient beings who exist in mere name, do not exist from its own side, the real one. And we believe like that, which is a hallucination, like dream, like mirage. Нэрийн төдий оршдог боловч өөрийн зүгээс үнэхээр бүтэж оршиж байгаа мэт бидэнд үзэгдээд бид түүнийг итгэн барьдаг боловч зүү зэрэглээ мэт хуурмаг оршдог амьтан бүхнийг To that Buddhahood which exists in mere name, so do not exist from its own side. And also we believe in that way. So it's like total hallucination. There is no such thing. Нэрийн төлийн төдий орших өөрийн зүгээс үнэхээр бүтэн орших мэт үзэгдээд бид тэр айдлыг итгэн барьдагч зүү зэрэглээ мэтийн хуурмаг орших бурхны хотод By myself alone, who exists in mere name, so do not exist a real one from there. And we believe in that way, which is the total hallucination, like dream, like mirage. гагцхүү нэрийн төлийн төдий оршдог боловч өөрийн зүгээс үнэхээр бүтэх мэт орших мэт үзэгдээд бид түүнийг итгэн барьдагч зүү зэрэглээ мэт хуурмаг оршдог гагц би өөрөө Okay, that's it. But the shortest, but all this dedication when you have time. But if you don't have time, then dedicated Bodhicitta as I explained, and then they do 3 times by Buddha, may it be enlightenment, lead to number of sentient beings to the enlightenment by himself, so that by sealing with the emptiness, by sealing with the emptiness, has all this which exists in mere name, or which all this which appear to real one from there, which is the hallucination. Like that. Саний бүх дурдсан одоо зориулга оруулыг танд цаг байгаа бол ингэж бүгдийн талбараа гэж. За цаг одоо баг хонс байгаа бол бод сэтгэлийн ерөөлөө тавиад тийм ээ. Тэгээд дараа нь саяны одоо дурдсны адилаар хамаг одоо 3 цагт өөрийн болоод хамаг амтан бурхад бодтой нарын хураасан үений шимээр өтөр түргэн бурхны утга түрээд амьтныг тэр утга хөдлөх гагц би өөрөө хөдлөх болтугай гэдэг залбирлыг тэр хоосон чанараар хамгаалаад тийм ээ өөрөөр хэлбэл нэрийн төлийн төдий оршдгийн санаа тэгсэн хэдий ч өөрийн зүгээс биднэрт одоо үнэхээр бүтээд оршиж байгаа юм шиг үзэгдээд бид түүнийг итгэж байлдаг гэсэн хэдий ч зүү зэрэглээ адилын хуурмаг оршдог гэдэг хоосон чанараар нь хамгаалаад тэгээ энэ бурхны утгад хүрэх залбирлаа тавьна.
This bottle is not medicine. It's blessed, very precious, blessed pill. This chapter teacher, which was my guru, I received in the room from Rinpoche, very high name Lama. It's Dalai Lama's guru as well. So this thousands of long life blessed pills mixed. So Rinpoche blessed this. So this I didn't check myself. I just got from the attendant. Rinpoche passed away. I got from the attendant. He asked me to take every day, but I didn't take it. So this for you, water bowl stops. Everybody get one pill now. So take it immediately. Don't take it at home. You might get lost. Might get lost or might steal by somebody. So it's very precious. Нэг бас одоо багш нарын нэг дэлхийн ивэнтийн Далай Ламын ч гэсэн багш одоо байсан Трижан Римпочегээс залсан юм насны үрэл байна гэж тийм. Тэгэхээр энэ их олон насны үрлүүдийг ингээд хамтдан холиод хийсэн ийм үрэл. Тэгээд маш их одоо эд хүчтэй ийм үрэл байна. Тэгэхээр би танарт одоо хүн болгонд нэгийг хайрлаа гэж тэгэхээр одоо баг дор нь юмдээ ингээ хүртцэн дээр хаа гэхгүй бол хайж өргөдүүлж ирч юм билүү гэж. So yeah, this one. Then this one precious mantra. Only you put on touch or not touch. When you go above your body, it creates the power to purify 2 billion eon negative karma and 40 million eon negative karma. So precious. But you think. Negative karma obscure quality from beginning to but up to now control purified. Very important thing that. За энэ хүртэнд асар их одоо тийм эд хүчтэй таринуудыг ингээ хураачихсан юм хүрд байна. Таринуудыг хийчихсэн. Тэгэхээр энэ хүрдийг хүрд одоо толгоон оройд хүрсэн ч хүрээгүй ч одоо толгоон оройд ойртохын хэрээр бидний 40 тэрбум галавт хураас нь үйл хэлэн зариусч ядгаа гэж тийм. Тэгэхээр зүгээр одоо эхлэлгүй цагаас хураасан миний хамгийн үйл хэлэн хариуцлаа гэж бодорой гэж юм тийм. So now this one Namjalma protection. This is to stick on the car. If you have a car, to stick on the you can stick one front or two, then stick not here or at least one. So when we drive a car, many insects and so many get killed. And now maybe Mongolia is cold. I don't see much, but normally kill so many. So, but if you have these under the wheel. Those insects touch, so they get purified. Negative karma, they get higher birth. So the car becomes holy. So anybody touch the car, they purify the negative karma. And inside car driver and any dog, cats, mosquito, people in the car always get purified. And so if this in the house become holy. People, believer, non-believer, insects, people, anybody who come in the house, they negative karma always get purified. Anybody who come in the house. And if they die, do not get reborn Lord. And the shadow of the house, touch anybody, they negative karma get purified. If this on the mountain become holy. So last night I gave some big ones to oak dog to put on the mountain in Mongolia with as many animals on the mountain. So put on the mountain. I didn't tell him to build stupa, but Kangpo Tekpa is a very simple stupa, like beautiful small house like that. Kangpo Tekpa is small, simple stupa. So you build that, and then you put the Namjalma protection here, one side Namjalma deity himself,
So good like that, true protection, true Namjalma did is on top of the mountain. So the mountain become holy. So any animal go on the mountain purified, they get karma, they don't get more realms. And then if you wear Namjalma protection all the time, but in the past I think I gave it the small one, in the past I think. Yeah, so always purifies negative karma development. If you die, you never get a hell hunger animal, you get a higher birth. So like that, this is very important sticker. This has helped so many animals, insects in the road. Okay? Then this one, which we put above the door, that is deity. This is the deity of that. As you come, go, cat, mosquitoes, and as we come in, go out, it purifies each time 1,000 eon negative karma. So now this is deity. So each time you see, you never get born realms. Each time you only see this. And you get born pure and Buddha. So there's the many benefits, but this is a half translation. So I did the translation of the rest. So you should get you'll get you get this now. Maybe the teaching the people get the complete one. Okay, so this is very, so not necessarily put it at the altar, people don't look. So you put it in the dining room where people gather, they look, then they help them. Otherwise, you put it at all, people don't look, So that, okay? Now this one, has explanation, but after that translate. So this is Buddha Sabha Kaza, Govinda Bhadra, Buddha Sabha Govinda Bhadra, in Chinese style art. So this is to put above the door, inside or outside, wherever. About the door, nicely protected, can be framed or something. So it stops all the bad things in the house, inner auspicious things inside the outside the house. Stops. So this Buddha, different as Buddha, Garuda, to stop the different disease and black magic, the lion face, Dagini, and so this essence of Buddha. Compassion, generosity, Buddha's power, Bhajapani, so like that. So this it's elaborated. So this is red done the paintings and to drop out to put above the door. So that's okay. So this is a earthquake happens. Then if you put it around the door, other than the door, house on the wall. Then when the earthquake happens, to the house to not get destroyed completely. So of course, karma, but to help with that. This is great Tangdong Gyabo, who built maybe iron bridge in Tibet, maybe 80 times, so many boats, and so many temples, so many kazadi, strippers. Unbelievable. In Bhutan also. It's great. A few lifetimes baby he was Shakyamuni Buddha. This is great, okay? So finish. Би бас нэг юу байх гэсэн маа танарт энэ намжлан бурхны тарин дэлгэр тарин байна гэж тийм. Тэгэхээр энэ тариныг машинтай болвол машинда ингээд цонхон дээр наачих юм байна тийм. Тэр юм юуг нь аваад цавуутай. Тэгээ наачихлаа машинд чинь одоо хүрсэн ямар ч харж хорхоо хүн одоо юу ч хүрсэн байлаа гэсэн тэр болгон бүгдээрээ одоо зээч дахиж одоо муу төрөл унахгүй шалтгаан болж байгаа гэж юм те. Тэгэхээр таны машин тэр чигээрээ одоо юм шүтэн болчих нь шүү дээ. Таны машинд хүрсэн болгон те амьтан ч адуусч байсан, хүнч байсан гэсэн бүгд одоо муу төрлөд дахиж төрөхгүй тийм одоо шалтгааныг бүтээж авах нэ гэж юм. Тэгэхээр энэ намжлмаа бурхны тариныг машинтай бол машиндаа наахна. Гэртээ хэрвээ наачих юм бол гэр тань өөрөө тэр чигээрээ одоо хүрсэн амьтан болгон
харсан амтан болгоно бас муу зайн дуудахгүй шалтгаан болж та тийм бол амьтны тусыг үргэлж бүтээж явах болох нэ гэж. За тэгээд уулан дээр тавих юм бол бүр сайн гэж. Тэгээд уулан дээр байхаа энэ тарин байх юм бол тэр ууланд байгаа амтан болгоно тийм ээ. Тэр хурж байгаа тэгээд тэнд амьдардаг амтан болгоны тус бас бүтээж байх нэ гэж. Тэгээд би энэ нэг орогдох гэдэг Монгол одоо залууд уулан дээр энэ юг жоохон багхан сураг бүтээх юм болов түүн дотроо залах гэж зарласан гэж. За дараагийнх нь болохоор энэ чанараас бурхны нэг дүр байна те. Тэгээд энэ дүрийг бол юу гэртээ олон хүн харах газар залаарай гэж зүгээр хүн хардаггүй тийм газар тавьчих юм бол тус нь гарахгүй. Тэгэхээр олон хүн байн харж идэг хүн их ордог өрөөнд тань юу байдгийг тийм ээ тэр өрөөндөө ил газар ингээд тавиад залаарай. Тэг ялангуяа өөрөө бас их харж байгаарай. Энэ бурхны дүрийг харсан төдийгээр муу заяаны зовлонгоос гэтэлчээдэг тийм ээ нүгэл хэлнээс маш их хариуцж идэг. Ийм одоо тустай юм байнамаа гэж. Тэг энэ дээр бол энэ бурхны тус эрдмийн тал нь л орсон байгаа. Тэгээд бүтийг нь одоо оруулсан тийм одоо хэвлэл бас гарнаа гэж. За тэгээд дараагийнх нь болохоор энэ сахиус гэрийн сахиус энийг хаалганыхаа дээр одоо тотхон дээр гэдэг юм те гадны юм уу дотны юм уу хаалган дээр хатаарай тогтоогоорой гэж залаарай. Энэ бол сахиус юм байгаа. Тэгээд тэр дунд нь байгаа дүр нь бол гүн самбуу бурхны хятадд их дэлгэрсэн дүр нь. Тэгээд гэр оронд элдв үлций бусан юмыг оруулдаггүй хаадаг ийм очтой. Тэгээд бас тэр бурхтын дүр байгаа нь элдв одоо хараал чатаг тийм ээ муу хил ам тэгээд өвчин их олон янзын өвчин одоо халдварт өвчин гэдэг оруулдаггүй тийм одоо сахиус юм байна. Энэ хаалган дээрээ залаарай гэж. За энэ бол тантан жалбуу гэдэг бурхны дүр. Тантан жалбуу болохоор төвдөд бутаанд их олон төмөр гүүр барьсан олон одоо зайг бүтээсэн ийм одоо их маш их үйлсэн дэлгэрсэн ийм одоо хүн. Тэгээ энэ хүний энэ дүрийг залхахлаар газар хөдлөлт бүрддэггүй юм байна тий. Тэгээ энэ бурхны дүр байгаа газар одоо газар хөдлөлөөч гэсэн тэр байшин нь одоо нурж сүйддэггүй юм байх. Мэдээж үүлийн үрээр болно. Гэхдээ одоо энэ бол бас сахиус болдгоо. Then it's all the dedication. This is what you can do. But if you don't, when you don't have time, you're going to short, as I said. But if you have more time, you can do the King of the Prayer. There's 8 prayers, so you can do one time King, another time the Lama Tsongkhapa, no end, no beginning, and Totama, and the prayer from Bodhisattva, blissful realm prayers. You can do. If there's time, if you have time, you can do one of the prayers from the 8th prayer. You can do different days. So you can do like that also. It's up to you. Ярьжсэн тийм ээ. Тэгээд цаг баг болоод 2 өрөөл тураагаад тавьж болно гэсэн. Цаг их болоод байгаа бол одоо 8 их өрөөл гэж байдаг шүү дээ. Тэр өрөөлөөс одоо нэгээр нээлжлээд өдөр болгоо уншиж болно шүү дээ гэж тийм ээ. Өрөөлийн хаа уцгийн явдалд орхон өрөөлийн бүлэг гэх тийм ээ. 8 их өрөөл байгаа тийм. Тэр болгоныг ээлжлээд өдөр болгоо уншиж болно. So I don't know whether there's another time or not. Also going to explain the liberal section of water ball, but if there's time, then I don't know whether it can be called. We'll see. So if there's another time before I leave. Өнөөдөр бол нөгөө түрүүний усан тахилчтай нэг тахлын талаар юм жирэ гэжсэн тэр цаг гарсангүй гэж дараа бид нар дахин уулзах боломж одоо энэ удаа гарах болоо гэсэн цагаа харьяа. But I'm very happy she asked very important question. Very important question. So, думаа чи асуусан их
It's very important that for you to hear the dedications, also include the Mongolia. Very important. зориулга ерөөлтөө ямар ерөөл тавих уу тэгээд дэлгэр тавиад тэрэндээ дандаа Монголын ард түмэн Монгол хүмүүсээ оруулж маш чухал шүү. Монгол орноо оруулж. Then the blessing, many mantras chanted in my prayers. So by touching the body, it purifies negative obscurations, and then that way it becomes generally it's called sungwa protection from human, non-human beings, spirit. So that general name. So the third is to remind good heart to benefit others. Бас их олон тарин уншаад ингээ ажиллажсэн энэ зангиаг би танарт сайрлаар жин тарины тус нь 3 байна. Эхнийх нь болохоор хүмүүн хийгээд хүмүүн буссын хорлолоос хамгаалгаа гэж тийм. Хоёрт нь нүгэл хэлний зэхээр ариусдаг. Гуравт нь болохоор энэ сахиусыг сэтгэл сайхан болж идэв. 네, 봤던 거. 러브는 어리. 러브는 맞다. 다 질려. 내 드라마도 안 찍고 있어, 뒤질려. So we can start.